Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani.
Kena tawi se roia mai vera tona vangi mundre ni ndalai roro and Radio Bula Duavata sa mai sivita kina gona tolu and tini ka 5 na miniti. Wekin dawa ki tali tiko ani kin dua tali na non de wasining ona and e kabi binaka ni Wukilulu and then dine ke rosang bulisinga di bulati samba onu taka ni ni bulu binaka tiko sevinga na vano ni samba tiko makina and kabi binaka ni kua singa levu ni kua mataka ni kua mbongi levu ni kua bekimdo mai ngilandi ke na vevu no volakata bekimdo mai na taini buruburoya onu taka ni tosa binaka tiko na venga rabi na mbongi ni kua ke la ni bunga bekimnio ni do yanra mbongi tiko ni do samba tiko mai ke na non de wasininga na vato kinda vaki kemuni binaka vaka levu na do veto ko ni tiko mai binaka vaka levu na do se tiko yani na non da vata ia vekemuni na sengai sema bo tiko mai vekemuni back na sengai rongoda bo na Radio Bula Duavata do ni to kera tinga oya ke vaka rauni ningai wase toka ngai ani do toka na like do na share ke rau talangani ningai murike to boli mai na and Instagram ka vakatalanga kina and YouTube channel subscribe kina nito YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube me waka ni porokaramu endo rungodi tiko na non de wasiningo no batongo and non da vata batongo and Facebook and the rungodi tali tiko nga and YouTube channel ko en levo na ngona do dada buka na non da porokaramu ni na senga ni na do rungodan beka so na serre so ni wakatangi endo wakatangi tiko yani na non de wasiningo na sena non da eno vata batongo na Facebook ia ke waka ni sema yani kina YouTube channel e senga soti ni do dada buka me waka na Facebook sena nonda to wata to the wirungo di tiki nongoe na bukonga na ngani copyrights au kila ninda sakila ke di tiko ya ndo na kai ndo vital no taki wakalevu ia sako e tiko sana vatiko ya na itostoso e na ngonongo ka waka nuni tiko na Radio Bula Duavata ni nando na ngona and rao ni nandua na nonda app phone app me waka ni ngonongo e levu na kai sa tunga na nonda taliboni sa tiko na ken phone application ka wakatel nga kina na website yo yan ituba sa tiko senga ni na rawa indo na ka wakai senga ni oni ndau sema mai senga na no ni veto koni
Ko au be torakina na ngona vinaka ngomi waka vini vinaka yana vike muni na vuku ngani nomini da weto ko ni teko mai kina non de wasini ngona vata sena non da vata na radio Bula Duavata. Sa sivita ngona tolu yana tinika vitu na veniti sereti ke muni muni sema tika mai na non da programa ina vea kavini vuke lulu o ya ni sivina vai na tini na miniti da rongo di tiko kina na non de wasini ngona ni tosu ni ngona ina venga ravi ni siti veni raturala madhango and then rongo da tale na endona nona katkatoni ka endona tosu ni ngona sanda rongo da wati so mbeka veke mni o ni adha lata o ni sembera mbeka ni rongo da usireti ka mni ninge sema tiko ngā mai ka wakatal ngā kina na ve mama ni ono kina vitu na kaloko na onda i wasininga o na ratondo mai veto koni ka venga ravi tiko kina na New Methodist USA. O ia mena ve mama ni ono kina vitu na kaloko. We kenda wai ke tali tiko ani vike mnina senge sema vau tiko mai ka usire tiko mni menda na veto mani tiko ani e na ve sere so e wakarota ki tiongoa me na wakatangita ki tiko ani ka wakatal ngā kina na ve ulutanga e so wakarota ka tiko menda na mai ve wasei tiko kina e na kavine koa ia au tuko na ngona ve wasei au usire tiko mni ke wakaindu tu e sona ka o ni vena kata menda mai vetal no kina ina nonda i wasini ngona vata ina vea kawi ninge volanga mai. Gona nonda vata ka kenda wake wakalibu tiko kina na nomuni rai, na nomuni na numa ina vea ulutange so endo mai dhaura ki tiko yani ina nonda i wasini ngona vata ina vea kawi ina radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Wakambula tiko yani vi text tiko ni bula vinaka wakalibu na sema tiko mai na kawi ni kua wakatalanga kina vi emosi na sivi ni bula vinaka sengatala ni ngula dhavi tiki no nau pasipa nene lebu ke kemundo keda na sema tiko ngori mai na Marin County i ondina sarandona kana udha awa didi dhake ani o sangai o didi dhake ani pera luma i novato na mataka niko sangai adha saranga mengo nau pasipa kau ke lave naka na udha o ni tuku na tiko ngori e sandu tiko na kana udha ke tu wake la tiko i California na sanongo ni mataka e sana via dana wakila na vea singa toka na udha wakanui ni vinaka weke mni na waka ulori tiko na kawini kua wakambula talitunga ni vea vilia misiri ni mbula vinaka Nui taka ni o ni mbula tiko se venga na vanua o ni sema tiko mai kina wakambula talitunga weke mdo ke sara na turanga na marama ni ra do venga ravi tiko e na bebo no so ni venga ravi tiko kina wakambimbi weke mdo na venga ravi tiko ngo e California weke mdo mai Fairfield do mbula vinaka cheli
sivi na muyambe mai au sina ya ubako ndukai Beni kusumu ya baka mai bako Eu ngaviko isaulako Eu manilili Au kirenga meu ngaimba undali Au lili Au saini matengai nai tasiri Eu ndau lawanga na lako me kua Ono na mailenga ni siwi na koro Kendro salako ngai mai no muitavi na sumi bondo bondo Ia misi daka Wakati Noi tava Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Reta lebo ne vangu ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga no somi bonda bonda Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani Sarana. Oni rai do tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beira nantingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo Bamadawa na toso ni ngauna. And bengara ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibu na tinikantua na tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. And buna ngauna na levo ni so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin gono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tipgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena kozlo surua Otat ni, kailangan ko na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wala sarang alito mito may nanumota, na diyo maluma, Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot na kaya na nagkaya mo katalawas yung lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemu dawe California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemu dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. E senga tina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindreiva, se senga ni waka motoka, kanda u Drena no te tuve to seki, erto sa tuva karau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rao sara.
We tartarangayani na telefoni diwa dua ono tolu va diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nungni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Viwa ono Saivarua. Erto ngarama talanga kena le waka soburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Na Radio Bula Duavata na ngona sabe mamandonu na tolu weekend vakitali tiko yani saving ana bono ni sema tiko makina na kapi benaka ni buke lulu endendai ne karusang vuli singa ni vula December wataka ni kua sa wakasama takai sa sabo benaka sarangango lima na singa menda edo vai na singa ni sudu dava beka na imbale ni singa ni sudu ki veke muni au kila ni na dona ngona balabung go anta sa vakilatu na singa ni sudu me sa wakasama taka na kena was taki babalang sa commercialized sa lebungan na business sa bakanga taka benak sartonga na ngona ni singa ni sudu mer rawi labu kina me kasaranga ni business na veiboli na bekabao ya sa kwai tiko beleta ni ro wakasama taka sala batatu na nonda maro taka na singa ni sudu ke na nonda do tali taka beka menda voli senta voli loloma wakasama taka sartiko vakalevo ya na mataka ni kua da sarmanda na imbale ni singa ni sudu ke vekenda ya ndua au ni taka ni na rau ni na vakabure wakasama tiko se venga na bono ni sema tiko mai kina sema ni vakadava na itubaki ni mbula ni lakodoro matiko na ngonongo kela ni veke tau sanango ki tau wakela tiko na batambata ke na nraki uda wakatelenga kina veke mdo mai viti levo na vanua wakela italitunga kina na nraki susua ka sotalenga na vanua Mada tukina na wai, vati koea o tukuna tukina se mani wakadava na ituvaki ni mbula enda lako duruma tiko na taro inda donu menda na taronga tiko kau vewa kunge te talitunga iani vike mani se venga na vanoa ni seama tiko mekina menda wakasama taka manda se dhava saramanda na imbale ni singa ni sudu ki vekenda. Vedidea ki sarnungu wakasama na nungu mai wakasama taka toka wakambimbi na tarongo na mataka ni kua kanga sangi lako mai duanga na wakasamo ya ni ngo endondonu menda mengauna tiko ni wakadhengu bale toko ya sudu menda mai wakila na wakadhengu esenga ni sulia rau vura se vadava peace, that's all there is unitaka ni na suli wakasama tiko ya ni na tora tiko wakambimbi na senga soti ni na kuitaki wakalevu na vekai wakarota katu vura na ngona ni singa ni sudu na holiday season na vivanu so na se vura davanga and the tiko kena sanda kilavinaka tiko na veka suli tiko mai vura na ngona ni singa ni sudu na tawasini ambaki sena holiday season wakanuni benaka tiko yani seving ana bononi sema tiko mekina na numutunga na sivina vai na tini na miniti non de wasini ngona ke sitiveni raturala oyan tosuni ngona ka bakatelnga kina na be mamani ono na nonda ngona Vata kerto na veluta kitiko na New Methodist USA au seret ke moni na makitiko mekina au wakanuni tiko ni nandu tiko na itala noa mai Palau vikimdo na sema tiko mai Palau na kavini ko ndombula vinaka wakanuni vinaka talitunga ni vikimdo au ni taka ni toso vinaka tiko na vengarabi au sabi dan ngor na kaloko vikimdo wambuta na singa rirendo toto Vata tiko nga kerto mai viti wakadava na ngauna toto Vata tiko se ndui toka wakalelai Wakambula talitunga yani bekem ni kede sara na sema tiko mai ene kavini ko wakambula talitunga ni bekem do na sema tiko mai ngori mai waga New South Wales mbula vinaka turanga yanu la vetimbali suba o tingona ge vangrai na nomanto sere wakatelnga kina ve Mels wakanuni vinaka tiko yani Mels en Wengarabi mai na city lewe San Francisco wakatelnga kina ve emosi na sivini mbula vinaka emosi waka nui binaka talitunga ni wikimuni ne kawini kua au nui taka ni tosa binaka tiko na Wengarabi se venga na vanua ni seama tiko me kina venga na vanua o ni Wengarabi tiko kina ne kawini kua gome na nomuni kia tiko na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai sa mai votunga rusanga vulaka ono na miniti me vana kaloko
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuruolia. Radio Bula Duavata, San Francisco. Met Kauti, Keda, Vata.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenay rai. Dua nga na rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And Bingarabi ni City Veni Raturla. Singapore lulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singapore tuloy ni Sibuna tinikantua and na tinamniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga biti may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi may bakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonroto specials and ang lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pay kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirto sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Duntua Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram da ka nang wala ni Kibalilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-drakitan ba ka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nanamagi may kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manin duwa na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Yan na Radio Bula Duavata sa may botonggo tini na miniti me vana kaloko ni sivina vain tini na miniti and the sana siya masarti ko ni kina vi City Veni Raturala na non de wasiningo na ni toso ningo na yan na dorugo dito ko na biya kabi ni Bukelulu kanta ba kabi ni binakati ko kina Divine Group of Companies na non retu bito koni raw ni may rongo dito ko kina na vitala no eso endo may bulang go dikenda dito ko ni kina o City Veni Raturala ndo kotali stali na non ba kana nanu kotali stale se sona ka inda senga tuni kila tangay may bulidan tangay may rongotan tangay may kilatiko and non de wasininga na ni toso ninga na usreti ka mani se matiko nga mai ando na ngona oti tal nga ya kero na vital notiko ani kendo na kanda se masartiko mai palau ena ni ano palau ena kavini kua okay la nirto sale vida na itoke rasa laki wakai tiko kina senga mandeni se matata be yau na ngole mbeka bakadaka se sombeka na weka satu maya sana ya ka sarto leitiko ni kina son ka ito ke se sobe kenta to na ito ke keni tala no ya ka usava ka ni tiko ni ertona lomo solitiko mai palau men dana rongo dan non reto tala no ai ne ka vinikua Oia ni oti tiko na non de wasininga ona ke City Veni Raturala and na tosoninga ona pe mamani ono dan se masara tiko ani kena kerton New Methodist na isongo ni lotu songo lotu na New Methodist USA na non reto wasininga ona dorongo di tiko na be kabini Bukelulu ai mai na be mamani ono ke na vitu na kaloko. Ya, doon na ka wabakarita ka tiko ani noa ni lebu sartiko na mati. Lebu na mati na okela ni
Dona kaya inda senga ni lewa, inda senga ni inda buku kaya na mate, ia untuk ngai waka samataka ngoa na ngona ndre ndundua mena me kadhivikina na nona mbula indua, ngona ni singa ni sudhu kena wakatawase. Ia sawatu ngona ya, senga ni ndua robe buku kaya, ka lewu sara o wakareta kategori na noa, lewu sara na lewu na vekilai na vewakani na vetoakani ka o kelaira era mai kadhivikosti kuna nonra mbula, na lo mangani vida na mathaungo, e so era sanda rongoda na nonra e mbakini mbula, e sa mbakimbi toka sa toka ni na vitu sangavulu na walu sangavulu rauni nda kai rea kila nda sanda kila tu ya sa kena ngauna sa e dhoba tuani na kena ngauna e so era rauni nda kai ni ra matendo lembeka se tungana va sangavulu tolu sangavulu na yambaki ni mbula sa me kadhivi kosa tiko kina ia o ke toto senga ni lewa na mbaki dhava e na kadhivi kina indua da kila kedi tiko ni ana nona i tuba ngana tamanta bakalo malangi i kiwira a kiwi kianda e andundua ia dona kauwia wase tiko yani na nonda mbula ni waka bibi kianda na maitu e na wano lewangu Amerika da sa maitu wanga be kianda toto maitu e senga tu na weka anda tō ngole saratunga mai, ana buku sarangani vangarambula, mai rau tiko na dhaka, wakau tiko na ilavu ki virto na matapu pale mai viti, virto na ngone, tiko talembenga mai viti na kemui kasase na nomu leoni vale, dange mai dhaka tu i Amerika na kena sangai tiko me ngarabi na mbula mai viti. Ia dona kau samai vuli dango na nungu ngole mai o kelani dandobi sanda kilatu mai viti o ana life insurance, ia sanda ngole me Amerika, o ia mandangana nungu sange mbutu ki Amerika mai, o sange turarau na kena bimbi. Lewu sar na kau mai bulida me ambaleta na life insurance na kena vinaka, na kena bimbi ki wekianta. Kau na numa me wasi amandangayani, au kilani bunga wiki mnio nisa na kilatiko ni gotalangain dona tambana o venga ravitiko kena na life insurance, wakambimbi tiko na life insurance ka ngaraba waka tambakindua na mate se na ngauna e sa na kadhivi kina na nona mbula indua e sa e wakadhawa na taru lewe tiko ya sa wakarota katu indua na ka me rauni na ngarabi kina na nomuonga se senga se mani wakadhawa na e mbakini mbula inda tiko kina undu wasea wakalewu e na nongu videos me mbaleta na life insurance ni lewu tu na be matangali life insurance na wikanda eu matangaunge me bulida e na nongu me bulida tiko na bika me mbaleta na life insurance ni lewu tu na kena matangali kena be matangali ia au sambe venga raviti ngo na vida na matangali life insurance kau venga ravitali tunga kina en dua kau na via wasia tiko yani en kavini kona no de wasini ngona vatongo o na final expense coverage se na funeral funding ko yani e rawa senga ningan rebikina me ke bakai tiko na pepa se senga ni dona lenga se raunga ni dona no life insurance policy ka bakatel ngakina na elebu na company ni insurance ke bakamo sangamo bakalia fomu se menanduna no mo policy and ngandrebi melakani na nasi mena laki turno mondra mertuna geli taka na labua ke ge madale ke na ge bakatule wataki se na coverage dava mena soli be kemuni na nomini rates me vaya na edana tiko and butura rani insurance o na medical underwriting yo endo toka na rendre kango ni rendre baleta ni kenta enta sao soso tu da mai tu na pono ni taka ga dondo na kan rendre mantanga menda sanga menda sota sota ni lewer sa taka tunga o tia menge sanga talitiko mena lako enio nasi mena laki torna no mondrao ya na medical underwriting ke vakai kuna vakaba into na policy kang andrevikina na medical underwriting mena lako enio nasi monrona laki sota senga ni iko lako volimbula senga nasi na lako ni na pono iko tiko kina koya ya na coverage ka venga rabitiko kina na Lincoln Heritage venga rabitiko kina na final expense coverage kena funeral funding e senga ningan kina na medical underwriting ya dona ka kai kena ni rawa venga ni tipatki ngani tikenda toni toke ngandrebe nga kina ke ka indue sa via vakale fomu
Mendua kina na nona policy na ngandrebi ngā mena kilai na woni kau dhava soiti o sangono watiko. E seanga ni kena imbale oia ni na rau ni na waku ai vi kona ni kona seanga ni ndua na nomo policy se o na seanga ni rau ni na ndua na nomo policy. Seanga ni kena imbale oia kena imbale ngā mena kilai tiko e ngandrebi ngā me kilai se woni kau dhava soiti o sangono watiko. Bala te sona woni kau sa wakana woni kau mbeka ni matini uto, so na matini uto wakatal ngā kena na TB, ke wakai i sātu wiko tiko na TB, reda ke kusana laki x-ray, nge reda orto na wuni wai ni ndondonu, mo na ngunu watiko endo na woni kau ni TB me rauni na wukeiko, ia sana nduata ni tale na coverage o na mbiu kina, so ngā na woni kau waia, ka senga ni ngandrebi sarakina mena laki turna no mundra au wakamadhala takatingo na medical underwriting. Koe ana ngai wakatau kina na coverage dhava mena soli viko. Ia, na kamba ni wenga ravi tiki nango, e wanga na kisi, ana ngai senga kina ni rawa ni ndua na normal coverage. Matai ke wakaindua e sa ndavato ngā wakandua, sa senga ni rawa ni tūtha ke wakate ki koia sa ngandrewa mena garabi, sa ngandrewa tiko men garabi, se sa bedridden. Dua ia sana senga kina ni rau ni ndua na mu coverage, dua tale ke wakain dua sa hospice. Weekend tōna sa mai venga ravi tu, en tambana ni venga ravi Amerika, tu sa ki labi naka ni mbali ni hospice. Ke wakain dua sa hospice, ia sana senga kina ni rau ni ndua na mu coverage, dua tale ke wakain dua sa mbaki walu sanga bulka 5, gai sangatiko, mendua na nona coverage, e sana senga ni rawa, kene kawa, ke wakain dua e sa tiko na nursing home. Au ki lani vida tiko weekend tō na vida nei tau kei e rasa mai tiko na nursing home e na wukungane ni non rasanga nrewa tiko na merangarabi e na matangali vengarabi wau ia e na veisinga rosang wulkawana ia ua. Koe ara sa tiko kina na nursing home, sana gai sang kina ni rau ni ndua na normal coverage. Na wanga na kisi ana kena wo ke wakain dua sa dialysis tiko, dua sa cancer, dua sa matini uto tiko, se sa ngandrewa tiko na mena dengu tiko na oxygen, se rau ngā ni ndua na normal ni coverage. Gona coverage o tuku na tiko kona final expense coverage, se na funeral funding, ia na whole life, na whole life coverage. Se na rau tinga ni ndua. Dona kambimbi menda na nanuma tiko, wekem dona rongoda tiko mai na nungu wakamadhala na kawini kua, se wekem ni nangali rongoda mbeka o ni nangali vital no taka, ke wakai tiko na pepa se senga, se rau ngani dua na nomu coverage. Dua tale, ke wakau sa mbada tu, e se rau ngani dua na nomu coverage. Rona ka ronga na roia, kambimbi menda na kila tiko, bale te asaranga na kain do roni kaya endo wakabuna na nonra riri beka e so, se riri ko karasankina ni na via the kawa indua na nonra life insurance, se son beka e rananuma ni se rasenga tumbenga ni kila, ni se rautinga ni indua na nonra life insurance policy. Koea, au suretika mnima ni ngewe tartar mai ke waka o ni venakata mi o na ngewe waka matata takayani, o tia, ke waka e sa ndua rau na nomo policy. Kai manda sa te kubu rau ni ko na nomo policy. Na rates, na nomo suso mea na Bula, e na wakatau tiko na nomo yang baki ni Bula, wakatau ke waka indua e wakatau wako tiko se senga, ke wakatau wako e na vea tosa take tiko wakalilai na nomo rates. Ia, ni tukuna tingo na wakatau wako, so e rando na numa senga ia o wakando tukuni tuna social smoker, au wakatau wako ngā nangona ngā nguni angona kina. Se wakatau wako ngā nangona ngā ni songo. Io, ia, sa na tukuni tiko ngā ni kondo wakatawako. Ia. But e senga ni kene mbali ani ni ona waku ai mai na kena rau ni ndona nomo policy, Senga, e sena ndutu e rau tinga ni ndona mo coverage, ia na nomo rates, e na toka ngai dhake wakalilai. E sombeka na nanuma tiko, oi wakatawako ngā nanguna ni ngune angona, au sana kai mandanga ni usenga ni wakatawako, Ia, ke wakau sana tukuna me avea, oi ona senga ni kila, whether you smoking or not, you kunga ona kila tiko. Kai bada, o nindo wakatawako ngai nanguna ni ngune angona, o ngai tukuna me viao ni o ni senga ni wakatawako. O tia, sa dora da kawa na nomini policy, gai bera ni ambaki rua na nomini policy. Se bera ni ambaki rua na nomini policy, sa iadho na lenga.
Kia wakai sa mani adana leang kertona ngai reda na kambani rtondo da kabarton men ngandrebi na medical records kia wakai sa adana leanga se berniam bakirua na nominee policy ertona ngai reda o Kongo a wakata wako tiko. E na ngona sarangau ia na senga ni somi kina na nominee claim. Oni taka ni sana matata tiko ia. E ana puna bimbi kina na ngona endurda kawa kina na nominee policy me na volai kede na vuani kau kede o ni sangunuba tiko se o ni wakata wako se senga. So e santo soli mai Valimbula o kilani bunga weekend to e watiko ia to sa lilo re wakabuni wai. Sa tukuna mau buni wai ndo lingunuba ngo i kumona lingunuba tiko ngo na vuani kau kede ngo. Sa tonge kuta mai vale no ndo to wakasa seanga o sini bia ngunu boni kau. O matanga wakateke o dua beira na seanga ni ndau bia ngunu boni kau Ia, to sa senga ni bia ngunu boni kau, to sange da kava ngana kai ndondonu se tona numa ni na vinaka weekend tou, mero ni to kuakina ni ngunu boni kau. And that's okay. Ia, kia waka, as long as sa tukuna mai o buni wai, mo ngunu no boni kau ngo, na prescription ni waso tiao. Ke sa soli mai, ke na balea, those are your prescription medication, Na boni kau ke dea, o ngunuba tiko se seanga e ngandrebi ngā mena volai in a nominee application. Baleta na buna ngā koa waka mathala taka in kino ia me waka indua, ke waka indua e waka tawaku se seanga, ke waka mani adho na lenga e na lomini rona e mbaki, se mberni e mbaki rona nominee policy adho na lenga, ngai lurai, o koe a dondonu me ngunuba tiko na vuani kaungo se sa prescribe taka mo vuni wai, na vuani kaungo, dina ngā nia senga ni via ngunuba tu, e na nomu I wola tukutuku, e na tambana ni mbula, e a sa soli mai viko na vuani kau ia, na ngona talangau ia, na senga kina ni somi na nominee claim. Koe ana kai mbimbi kina, na ngona ndoruwe tal noa kina, me soli ke ngā mai na iada ni vuani kau ni sa tukuna mo vuani wai mo ni ngunuba. O senga ni ngandrevi na dosage, se me ukila iko dondono mo ngunuba wakawida na dona singa. Vida na grams and milligrams ang dondono mo na ngunu batiko na visinga senga ni ngandrebi tiko nga na yada nga ni vuani kau sa sulia se atuko na mabuni wai mo may ngunu batiko koya na nominee rates kia baka indua se senga sartungan indua na nona tax ID so do vango senga wara kami indua nungu tax ID o tiange ironi daka na nungu policy au bia baka madala baka matata tak ngani senga ningan drebi mendua nominee tax ID e bina ka daka me teku rau tiko indua na ngono sandu ki nominee tax ID ki o ninge beto so e daki na nominee coverage rau ni o ninge daka na ngono ia kia baka indua e senga tiko na nona tax ID senga na social se rau ngā nindua na nominee coverage ia rau ni na $2.50 na dola, kene ala nga na $2.50 na dola. Ke baka samataka $2.50 na dola ia sa ndua na bebu ke lebu sa talabo ke baka mani adho na lenga sa toka na ilabo sa rau ni na garavikina na onga membale tikenda. Ia ko ia na nominee rates na wakatau tiko na mbaki ni mbula kai manda sa dorsa teko vuna na nominee policy. Dorsa vital noa, sa soleni na rates, ni satu na mayoyo, au saro ni dhakabo, saro ni teko vu na coverage ngo, tine na undolu si tin kalima si rosanga vulu, saro ni teko vu na coverage ngo, sa teko vu saro na musu, na mateni ngo na iso erandau, senga tiko ni rasandau matata veira na ngo ni teko vu kina na nominee policy, vida ni lavo ni na saumai, na lebu nga ni na nominee rates ka sana biu yani e asara nga na lebu ni labo e na ngandrebi me na saumi me rau ni na tekubu kina na nominee policy io kai manda sa tekubu rau na nominee policy o tia ngailai o tia ngai vida na bula sa maniada na lenga ke mani o ni a buli ang beka itini si rosang bula na undolu si rosang bula kalima na undolu se mani vida na undolu o ni a buli sa iado na lenga se ninge so mbek nga e ndua si rua na bula ia ke kamani adho na lenga na lomani rua na mbaki ko ia na kambani na ngandreva mendua na medical records me na kaumai na medical records kaundo webu ke talanga kina weba kamatata ka ningo endo na katalanga undo webu ke kina o la koe walimbula le kaumai na nominee medical records me waka totolo taka na kena somi mai na ilawa na ngone adho kina na lenga ko ia wata kina death certificate na ngandrevi rona roya ni berninge somi ani na coverage dina ngani ko senge so mga rona bula senge tiko wala ngana on the policy ia ko ia baka do
ondu via waka matata taka tiko ni na life insurance e vai waka iko volia tiko e vida vata na undolu na dolan waka tau ina nomini coverage o volia tiko e na vida na nomini premium e na vivula kamanta $5,000 o ni soma tiko na vivula. Ya saranga o ni volia tiko kina na tini na undolu si $2,000 na undolu si $2,500 na undolu. So you're buying that much money, that coverage, e na nomu soma tiko ngai $5,000 na vivula. Ya na ka e tali kina na life insurance, Entangan driver kede, o vetu kana heke nintangan driver kede ke lani sombe ka indo tuna vakasama. I don't need that. O senga ningan driver, senga to nangan driver kede, baleta ni to senga tu ni dona ka to ki life. There's one thing that is sure in this life. O ya ni nandona singa, to na kadivi to sana kadivi kina, sana taba kina nambulango, ya ena binaka dake, me to vakarota ki kenta tu mera ni to mera ka ko kina nionga na luwe anda tau, ira na wekanda tau, ira na nonda tui tokani, waka bimbibe kenda tau na sa mai tuongo, i merika, to mai tutondua tu, to sa mai sema tu, so na i sema ni we wakani, e sanango, so na we tokani, ia, kongone ani sana yada na lenga, ke sa mani kadivi koso na nonda tau mbula, ira ke tengo asarnage ongonga tu, ke wakai tu senga ni wakarutaka tu endona ka, me na garawi kina na nonda tauanga. Ia, koia, ke wakamaniado, na lenga na lomani rona mbaki, you still get the full coverage, waraking on a death certificate ke na medical records. Ke baka sama ni o te rona mbaki nge adana lenga, na kamba ni ndua ngango, via baka ndeta ke kamba ni ndua ngango, na Lincoln Heritage ndu someani, e na loma ni rosang vulkabana ya uomai na nonda nungubakota na form, na claim form, within 24 hours e sana roni sumi mai e walu sanga vulu na pasende ni nomo coverage na ngona sa yadha mekina na death certificate sana ngai sumi ani na kena vo. Ya vida ngana ka bakadada sara na member letter na final expense coverage sa na funeral funding na life insurance ka ubenga rabi talitunga kina ke baka ni binakata mindo na nomuni coverage se ni vekila na ken baka matela lai me baka na nomu cash value ya ndui talanga Duindu e tiko mai na whole life, which is what I have, na coverage ka tiko ngobi ke tō, na whole life, ke na term coverage, na term, na numa tika iku sa soso mitunga, sa koe sartunga ia. Senga nindo ni lava na listele me veiko, ia na lako tiko, na tika bua, na ndo ni lavo lilai, o soso mitiko na nomu premium, lele sar nomu soso mi, mo tika bua rakina, o te vida na mbaki se soe, o te vida na bula, sa na toso dake tiko, na nomu soso mi. Ia na duindui e tiko i na term coverage watike na whole life. Na whole life, endina ni na saulewu toka na nomu tekubu, na nomu sosomi na vivula, ia e na senga ni toso dake sa koe saratunga ia, e na ndo talakai tali kina na whole life ni li wasi rua tiko na ilavo i ko somu tiko na vivula. Wasi rua ia ndo na kene wasi somi kina nomu coverage, ndo na kene wasi li imbiu tiko nomu ilavo maroroi, karani ko na wakaianga taka, kar sara liwa vida na marama na i toukei rasava coverage veki tau, sa mbaki tolu e tina nondra policy, kar satura na nondra cash value, au nangai imbiu te ani ndo na nondra testimonial, me rau ni rongo ada talitunga ni sara tura rau na nondra lava ni na cash value, mai na nondra sosomi tuku na vivula, ia wakana term insurance, ko ngai sa sosomi sartunga, ando tuku ni veki mami, nangona ke mami vulida kina ni berninga le daka na melindona ni mami le seni, ni life insurance, more life insurance agent, ni term insurance e vatiko ya na ngoni sala, ndona ngoni sala e rau i labu kina na kamba ni from the term insurance. So mitunga ni siang telindona kaya e na liso me veiko, ia konga e na ngoni sana lenga kina rato sana ngai marutaka na momatavu vale na vekao na nomu term coverage. Kia waka o manio ia tiko na lenga e na lomani term, whether it's 10 years, 10 na mbaki, 0 na mbaki, i ko bolia kina na term ia, e ke waka maniado na lenga sa oti na term, sana senga ni dona kai lako mai virto na nomu matavu vale. Ko ngai au wina kata me na waka matata ki tiko, wiki anda na kawini kua, ke waka tiko e so na nomu ni waka tataro, ni ngai tax mai, Vasaiva walu, walu vandua, tolu, walu lima. Me toka rota katalo ea, Vasaiva walu, walu vandua, tolu, walu lima. Ninge text mai me tatonga i vital no kena. Siva tonga na vai, na tini kandua na miniti,
E na radio Bula Duavata na dona gona leka ngondo madanonda e tavisera ni berra ni dangai rongoadi dangai semayani ve turanga tau siti ve ni ratura la e na nonde wasini ngona ni toso ni ngona. No,
ko na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. And a veto ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Dona runga da talengo en gona matai ni toso ni ngauna en matai ni ngona mai runga dikina na Radio Bula Duavata venga ravi ni City Veni Raturla. Awanda menduan dua toka en duan na valini kana isuwa. Au taura da kasara en duan na nisiwe hapapaka viti makawa. Ambiuta toka mai en duan na turanga en a tebe li kausala ki tawana en ingo. Tani usiwe hapa makawa sara. Sebola ian September ni ruana undo lukarua. Sibingo e rua sanga bulu wakadada na mbaki. Bola ikotokina na italanoa kei matabatu do. Koto kina kena itamba ni 5 sanga bulu na ambaki ni Queen Victoria School se ko buli ni turanga. Lauta sarana matangu endone ulutanga kapaka kotongone. Soli na vina tambudangi may sau kay matabatudo. Awili ka nga bang laylay. Aw salom bikatalen ni sibaba kaduruyan ni kita utuma. Sa teka buwe keri na nunggu bakasangagar, may ukilana itukutuku ni Beiboli, may rato na turangan ni Abusa Ondere, e na korolawaki na tikinaw na mena, e na esano tailepo. Au wakawili kay sotale na itukutuku o le bakasangara, kabakatarungi reso, kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na bakandindi kay kayadana, na itukuni kay matabatudo. Era tu wabola e sona turanga kay na maramanindere. Ako to batakaya na ibugan dinindi na iso me toko na nanondo to italanoa. Au sanu itakasar ni nangay kilay yeke na itukutuku ni dina tambudangi se dina kurombu imbeka. Na itukutuku ni bolita kiningele may matabatudo e tigabu ene karua sangabulu kawalo ni Chune. Tini kawalu ono sangabulu kadiwa. Sebo 5 na embaki me bagareo anan roti ni may lebuka. Asabolieki no John Gardner endo na turangan ni walangi na matay ni tikiningele be irato na turangan indere. Na tikiningele bagay tamerango endo na undolu karua sangabulu katolu na eka. Edo kutibataki na otobo-tobo nukubuto mataikara kay nambaletia. So ini naronga tiko na itukutuku ni Beibo nongo ni nakilaba ka pinaka ng barabya. Boli na matay ni tikiningele be ko may nambi. Nanonra ilulu niya bu sa maindere patake nandua tali na wekana o bueti dawadi. Boli ta kaya na 5 na undolo na paondi, tinikaruan ay matao, tinikaruan ay sulu, tinikaruan ay sele, ruang beka setulu na kena itutubi, kanduan ang dasin na sote. Nakaruan itikiningele o nukubuto. Erto atau kena iliw na turangan ng bulen-bulewa, enayan nyo yan nunggo ma, etiko talangakin na nanonotoy kadikadi ni alo. Nakaruan ingele, abuli o John Gardner be komay nambi, raunga na bibuli manday na matay ni tikiningele. Kasawmaki na itinin ang dolo na paondi, so na isele, na imataw, kaya na isulu, meraw tayo ruwas ang abulo na dolo tawdo ko na paondi na kaya na isaw. Ang gaibulitaki o nambalitia na ikaruan ni Okosita, tinikawalu bito sa abulo kandua. Sa ikoya na uti-uti ni tikiningele. Iyaw sa ngangati ko nga, isasati ko iwe na tambudang isa ang gaimbasi kaya nangaw na daba. Ni sabulit ak iwati keda na be tikiningele, kandambe to ka kinonggo kung matabatudo. Era sama nito kikede kilawaki na kaindere erati ko may nasoni kay tobo-tobo. May baka ni sabulit ak iwati keda na kenrangele. Sa tibaw-baw kina,
na kena i taukei o John Gardner. E na loma ni bitu sanga bulu kawana na mbaki, e a bebe sau kina bagabida na i taukei ningelengo e na mokiti, na beiboli, kena i soli meba kaya kunei, e na bali ni bola ni matani tu na Registrar of Titles. Ni boso tiau, au sa bolo mandai ke. E bale tirau tiko nga, ondere, kei buli ni turang, sandiu mandanangele. Duana turanga boka i rongo ka kilai mana sa sabara, o abolo si ralawaki na wai. Yabe ani kei nawatina e rau lewe rua. E raka maindere, ino ana raka i besinga na turanga ngo na wili bola tambu. E kilai lewu na turanga ngo e na sau ni nona yala ke ni boka rau ni nona bibosaki. Sa bokan dinataki e na bunga na sa iwiti ala koba. Dua beirau na watina ka bukete boli, e aboka sudu ka manilenga na ngone. Era tua maninga solia na turanga nindere en dua na tikiningele, me maroroi kina na lubena. Ni saru indre kaya wana ngau ni salile sukina watulebu, na nona kolo. Na nona boka bina kana turanga ni na watulebu ngo e abolo sirana wai, e amanindusia kina nandelana mai mata watu dau ka kaya. E na dua na ngau na mai muri, era na raida mai na matani langi e vana delana oia. I era sanga ni kilama i lawaki, na imbale ni bosa ni abolosi me adoba, ni satara na buli ni turanga. Ai, era sanga ina numi abolosi, ke ina nona yala. Telefu talamanda mai buli ni tu. E na tinika diwa tolu sanga bulu bukadaga, a sa tau kena kina na tikiningele ongo en doa na loya kilai lebu, o Sir Henry Milner Scott. E andau ni bakasala na tamadagadaga i tau kei. A dagadaga boli ongo, e na non rabali ni bola na talai sambale o ratu sukuna. Iang baleta ni sa tau kena tunanggele mai matabatudo, e a sa manilista ka kina en doa na kena iwase, wain doa na turangan India o baru na edana. Na turangan go, endo baga yang atakingele. Tei kakanan raun-rau, e tei sila, ke nandua na nona longa di pina ti baga itamera, e nandela na may matabatu daw kasiroyan ni kinukubuto. E nandua ngona na singa, ni toka na nona longa di pinati, sa reda ni sa kelea ni enukubuto endua na wanga. So busarmai en dua na turanga itauke katokaratoka en dua na obarola kaki ke na isala tali anan rauni niu. Ni rau soto o tinga sa kere sar na itauke ni obarola de rauni takoso me lako kina koro lawaki. Kure baru kakaya ni nasanga ni bukan donu ya. Kaya tikoko ya ni na itauke ningele. Kanona na tikiningele e bia tako sokina na turanga go. Kere boga rua na bulangi. Endei kotonga na kena isau bei baru. Sama ni lesu na bulangi. Kala ki muri e na taikan dua ni udiwai o naimasi. Ka senga boga dua ni mbau singgema boga lailai o baru. Ni rawa bebo sakituea ke ratu sukuna. Samania do kilawaki na turangan na talai kala kitumberaki na indua na kamu na ngabirato na turangan indere. May boga binabinaka ni tikiningele e ruanan rau kalima na eka. E asolia o sa Henry Scott mendambeki na kubuli ni turanga. Sa lesumay na turanga talai e ado kinukubuto sa serendali talangamay na wanga mesokulesu kisuwa. Wararay to kamay na longa di binati o baru sana anda kunay lako kisuba. Sana numasaroko ni sao tiekea na non rube talanoa. Asangan bangin di bakakin. En dua talan ken rawi talanoa. En dua talan non raw sota. Aboto ka mendangay kila mendangay boka muriani. Ni oti nga ruan na madawa. Sa tauro baru en dua na ibola boka mata nitu. Sangan ni malabu na ibola. Kuning akin na bay baru,
E vangalalata kana tiki ningeloya kena nanalonga ni winat e nalonga ni vasanga vula kawalu na hawa mai na ngau na taurakina na iwola. Sanga nimbera isa adidi kina kora me laki tarungi rato maindere. E rato tarungi koya mai na itaukei. Se rawa mauso ta kinandoana turanga mai no kubuto e na ruana madha sa hoti. Sa umai na baru ni wakakina. Era tau tarungi koe tale. Kambau kila na itau ke ni overola ke na salan rauni niu ya. Ka tale ngani seng. Era tau sanga ikaya bua na turanga nindere. Ya na turanga levun duan dua viti rotuma rambi keikioa. O koe tale ngai sa ini takatukangori na nomu ibola ni notisi mo bangalala. O chala va sukuna. Nona vile vea ki sa krier tu sarakina na turanga nindere o baru bertu Kauti koe me gai nona itabi na iponto-ponto kina tambua. Melakin dua nona mata ni ngasau ni bernioti na vasanga vula kawalu na awa ya lataki. Era tu sama ni kaibua ni sanga ni rawa. Sobo. Ke bakambe ka meratu e ke anangonen da umasibaba e suba. Kera sana kaibe baru rausota ke embarasi. Kubuli ni turanga, e abakan dono ia nang boselebu boga turanga ni kini kawalu bitu sanga bulu katiwa. Mera boga rauta ki kina nangoni tau ke sudu turanga, membaleta na non rambula ni velu taki mai muri. Ya tau ya buna koreni buli ya nambati ni yana wai riba, wale kating tawara ya nambara mike waile west, wale kata ni yala ni asana irua, oda kaunrobe ke imbua. Tini kawalu dio sanga bulu kawa. Sana numi me toki tagi kina mai kisuba ko buli ni turanga me bau bole ka toka mai. Ena beibo no oso eso. Sama ni mai tarakina na korni buli na ikorokoro. Ena kenra umali wa tonga lebu ke Montfort Boys Town. Na kena tarata le endua na korotini mai na ikorokoro. E anga iwabu na me toki talekina ko buli ni turanga kina sino. Rauta ni 5 na maile mai kisuba, e na ngauni sala ki nausori, e na tinika diwa sa ibabitu. Ongori talangana yang baki sanga ibagaya dhanikina viranan di Victoria na Cornivuli, me Queen Victoria School. E toka mai na sino na Queen Victoria School me adhava ni katambote na karua ni balu lebu kei bura-bura. Sanga itoki sarakina nukuloa mai ra, endo na kena iwase, era sangole kina Provincial School Southern na may sawana. Na kena vo, era sa tiko nga may, e na beibo no erandu itiko kina. Na bei tosoya kiongo e mbaleta ni sa tosoya ni kinasino na matay walu ni Merke kay New Zealand. Kasa taratale nga may kia, endo na vale ni mbula ni matay walu Duavata na Allied Forces. E atoki ko Queen Victoria School ni katini ni okosita tini kadio vasanga vulu karua. Ala ki toka mai na nukuloa me adhawa na tini kadio vasanga vulu kawalu. Erto ake nangasi ni bulikina o e salan dela na kama endo na turanga ni na kelo. Do na turanga ni asawa apisai nambou. O Freddy ieli mai rotuma ke neta ni nruobesi. Ka angasi ni buliliukina o Mr. Tumblings. Era sawa siya nangone kinanon yung bure barata, bau kay rewa. Nang bure tovata na kinikaba, yang gaya buka durumi may ni sa tau yabuot kina kornibuli may matabatado. Ia sambi utu yan may nanukuloan ang bure bakabiti na tombo ni Sicily o nombuliwaliwa may neserlangi. Kinabatu niya yan ng gilayso. Merasato ki kinaratu pena ia kandabule school may tailebu. Aralaki buli bata kina nangone buli. E buli ni tu bata kendelay na kai-kai. Ertuleo ibita toka na kenangas ni buli tauke. Bebakata kinetanin rovesi. Se mesa sikibo. Kiratu sedi na wala-wala may kandabu. So nangone buli may na Queen Victoria School may nanukuloa. Erangay may buhay rongo-rongo e muri, bebakata ki peniame ng gasima.
Asesela ravuvu, Vata kamida, mai keli bakatoko, ratu chosaia tava ingia, ke ratu semi seruakula. Ena tini ka dio wa sanga bulu kabitu, rangole kina mai Queen Victoria School e sona ngone buli, mera laki buli buni wai me bakata ki iso ambakani, me sake mbiu mai wai, luke toroda, ona mosi malua, lo rimam batirerenga, etika bundini ambola, kini chochi wakawale tambua, varenava tikondua, misi anda sila, ke Simoni Banuwe. Sona ya doa, era serongo tueviti endaindai. E sota le ranga imbasika, me rabogai rongo talenga nandela ni non rangauna ni vengarabi. Ubuni wai chona seni langa kali, ubuni wai ngau. Ubuni wai iferei mimbua serau maina mosi, ke ibuli mata itonga. Na tikiningele ruan rau kalima na eka ka andambe toka kina na kurni buli endaindai. Ya solia wale ngabo iloloma o Sir Henry Scott. Ka tau kena tue na ngauna ya. Nira se tiko ngana ngone mendelai na kai. Sa tau ya butiko na dagadaka mai matabatu. Mera sangele ki baga tikori tunde i baga ndua kina. Na ngone ni buli ni turanga me adoba endaindai. E angele ki tawani ana tini ka dio 5 sanga bulu karua ni rasa toki sombo mai Londoni. Sa baga ndeita ki talenga kina. Seri kileilevu ni korni buli na Floria Viti. Atau rimai na edana era bosa baga latini. Akena baga ndeo baga Piritania. May Fiji flourish. Ia ena nonda bosa ngabo i taukei. Me langi ko Viti. Awataronga endua na maramanindere. Selina na inoka na edana. Se sa tiko ebe na dina tambudanyo baga sangarabo lingo. Ia sa ramasetu endaindai. Dina ni tukuni beau ni sayali. Ia sa bakila itu Viti kei burubura. Awanga ni dina tambudanyo maindere. Ka dina batiko na bebo toro da kitaki na lotu na mata ni tu kei na banua ni kua. Sandua na itu rongo binaka. Sabe Italia ni usanga ni reida na dina tambudanyo. Me adoba na toso ni ngauna katarava ni Samoa. Na toso ni ngauna kei Sitiveni Raturla. En een weto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Kavaba kei na maolimat. Doyan robina ka na maramanaita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kito sana berata ini baga singelebu. Kito sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga mango sangai to toka na buno ni kana. Mai na menda to iveniti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na tos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui ngawa-ngawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. En na muna ngauna na levu ni nondong
so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka wasing lu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kina gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang nga lito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kayo na kaya mo katalawa sing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi riti kuna matembo na hepatitis B. Ongo liwa wake na kena rauni wetobi se na tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me baka ni sa nguso tini kene baka kila se symptoms. Baka bo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono baka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Era Radio Bula Duavata unu taka ni unia maro taka na nonde wasininga no ya toso ninga una meba kai venga ravitiko ni kina o siti veni raturala wakano ni venaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko me kina na kavini kua wakambula tali tiko yani weke mnina senga i sema bo mai au ni taka ni toso venaka tiko na venga ravi se se burabura davo ni sema tiko me kina na kavi venaka ni kua se mani tavi davo venga ravitiko nana makitenga mai 7:05 na tini na miniti kani marau ni ndana mai vetal no tiko kina ke na duana turanga na nongo weka artu tiko sara tiko mai palau e nongo da ronga da manda na itala noa ni waka rau ni singa ni sudu ke na veka so erto maro taka tiko serto waka doro tiko mai palau e nongo na saranga go yo yani 7:05 na tini na miniti sema tiko nga mai sere kataraba go na beba kambula tiko ni kena veki umni ke de sarna sema tiko mai na kavini kua kau beba kambula tali tuk ngai ani kina ve mareda lalanga vesi mbula venaka marama tau sandende ako ni ali mai au ni taka ni ando mbula venaka tiko mai sanangori wakatela nga kina ve kemdo na sema tiko mai waga New South Wales ni mbula venaka irena te mai sa marama tau sandende au ni taka ni ando mbula venaka tiko mai ivengori mai Novato se mai Novato mbula venaka Cheli Nua Magi venaka wakalevo na sema tiko mai Apia Western Samoa wakatela kina ve kelera na sovi ndo mbula venaka na sema tiko mai San Jose na kavi venaka ni vukelulu endendai na katini ni singa karua sanga bulu ni singa ni vulo Disemba wakele tiko na nraki uda veke tau ya sanango au seang mandeni kilase wakadava tuna i tuba kini nraki mai a sanangori na vea sane so ni seama tiko me kina na kavini kua wakanuni vinaka tiko yani da wakavini vinaka ni rauni da mai seama tiko da mai veto mani tiko na nonde wasiningo na vata na kavini kua na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kanda vata tiko mai. Somanda mai salera awanoma au mai butua vanua mula
sara tua ai palangi. Era maindo mona e nai rai. Dada rimba tua lasa maina oro. Besu itu namona sengani rawana toso. Eras mai lasa, eras samai bunde. Toso tale manda mai da umrobe. Mai butua wanuan bulan. Sai tabe uni ngore ayavana atangi mau dia. Ei tondau ania. de Covangata, Ovaluta.
Ongo na Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata Bai. Toka nei tavi se roi arto mai ve wakamaro te tukani kena vikenda nei lau nandela i sea. Kauti kanda tukani wakamalua nei kawe vina kani vuke lulu in tindai nei ka rosanga bula ni singa ni vula December sa mbuto na vanua veke tau ia wakelei tali tukana rakim batambata. O ke lana ka rosanga bula ka tolu ni singa. Lama ni vida na singa mai ongo sa na teka vui ani kena na vula in batambata sen winter. Ia veke tau en ia sa American go sen taini vuruvurongo. Waka bula tukani vikim do na siama tiko ngori mai na nonda vanua ka waka bimbi vikim do na siama tiko mai na yatu Palau na Palau Islands danangai rongo tiko ni ndo na itala noa sen sombeka na itala noa en bula ngodi kanda tiko mai kina toranga weka te vita en dona ngona leka ngango ka usarit ke munima ni siama tiko mai kina. Ve mamani ono and na ronga the tukani na nonde wasininga ona ni kartondo be bakara be venga rabitali tunga kena na New Methodist USA o amena be mamani ono kena vitu na kaloko. Wakaronga the tiko na itukutuku ni ana noa ke wakatala kena mataka ni kua au wakasama takasara na nongo ngone leo
Gai dona ngona ki rongele sanga me ki ro wakaingataka na nona $1 million dona nona account sa tukuni mai vangoa ni indua sa wakaingataka tiko na nona social security number. Ana vida nai mbaki sa oti. Ia, aunge rongo da tiko ni kua. Sange tora rau tikina ni seanga ni lewu era lako duru matali tika na lenga ya gona kena do buta ko di tiko na nonra kila na identity theft ya ando na ka lewu wakambibi bekenda na samai tubango ba ibalangi ya au senga sara ni waka samataka ni wakile tali tunga bir na ngona lako duru makina na nungu ngone lewa tukuni mai ni ndue wakainga taka tiko na nona social security number waka me nrendre tuna ni ro dingoma sena ni ro wakambauta mandangange vingona kede ki rongendo le sasanga kina me dona nona account sen dona ka me le dhaka me wakainga takina nona social security number sandu tukuni mai na nomu bad credit sandu tukuni tukuni mai you have bad credit you kira sange bango sai li bad credit tu bada ni ya na ngona segi bakitin kawalu kina kira sange li tikabu baka sangami kira baka ngataka na nona social security number se me $1 na nona account ya ni tu kone tuene go $1 nona account e vida na ka kira wala ki baka sangati ko ya ngai orungo da tiko ngona ni ko baka madala taka tiko ndon professor and UC Berkeley ni ya ndona lenga sa kuni tiko ngoni toso daki sartiko na wili na kenre wili o irana ngone ka sabaka nga tagitiko na nonra social security number wakatoka itiko na identity theft ngera mbaki tini kawalu ngeli sasanga taki na ka membeletira sandu tukuni mai endua sabaka nga takatiko na nomo social security number se iko dhala iko sianga ni nomo number ngo endua tali sabaka nga takatiko na yadango savatiko ya ka urongo ni wakamadala takatiko na professor go na mataka ni kua ni vai ni rangone baka senga ninda baka sama taka tu ni rao ni buta ko na nonra social security number se na nonra na identity baka matala taka tiko ko na ken ni so laki baka yanga taka sarango ya lebu sarna kair laki dolaba kina baka yanga taka kina na nonra social security number na ngone ko ya sangai vital nota kitiko na bingo ni salai so rao ni muri menda baka muri o kenda na itumbu se misana baka lauta ki saranga me rawa ni ratango makitiko kina o ira na ngone ko ira na ngone ra sudu ke senga ira sudu mai sa te kubu sa sulian non social security number me la kia da basar na ngone ra bakitini kawalu kina vital nota kitiko ya na kena na da so te roni na daka me na tango makitiko kina na non social security number se na non identity nimberni ra gai laki wakainga taku ira balateni tukuni so na ngona o bunga na ngona o kenda ni tumbu na senga sartunga ni kila nindua sa wakainga takatiko na nonra na kendra itukutuku sena identity sena social security number me da na ngone range bakitin kawalu kina na ngone da geli sa sanga tak sen da geli sanga menda bukeira na be kai so rauni ra sa sanga tak ira avakata ki ira me bakani sa okatia me oira sa saram adults in America bakitin kawalu ia so na kamenda na menda na yandra bitiko kina waka bimbi tiko ninda sa lebu sarna matapu vale ra sarangole tiko mai ngor ser kalalai na ngone sa ni ngole tiko mai waka matapu vale na buku ni kana sa rawa mai na nomini green card and a green card lottery ira na ngone ni rake ni doge lako kedi tiko mai sa ando ba social security number kedi tiko mai sa tiko kedi mai na ka membale tiko mundo ia ke waka orto na ngone erto semberni ambakitin ka walur to semberni waka ngataka na non reto social security number na veka membale tirto na binaka me mendana gangaro ni sartikina yandra rabituku kina baka bimbi na tumbu na dauni be susu do talinga na kaya ko tadake mai na professor go ni donango ni sale rau kina na kena butoko dio na nonra baka Facebook accounts na social media o ira na ngone ke baka sember ni bakitin kawalu rau sara ni rasasanga o ira na dombutako rasa gasengasi tu na bika baka rakilaturo ni kapa merna butako da kina na non ritukutuku ira na luvenda kara semberni ambakitini kawalu ya ke bakai tiko na non Facebook account baka samataka na
TikTok, na Instagram, kona Vata bao, ia, sara liu na ngone ratiuku kinai, sara waka account tu kinia, ko ngone ai rau sarna kia na buto kodi na nonra na rawai tuki no ira na luvenda, ka ke wakainda senga ninda na ngangaro ni tika ni tumbu, ai na dua na renre liu na laki sotakaya. Ke rau waka vitinani, se vātiu ka ki ro se waka sanga tiu ngango me tau dhoko ki ro se anga tumadani kila, se o dhe, waka anga takatali tiku na nona social security number. So ngana kawi a menta na ngangaro ni tikina da andran rabi tikina waka bimbi na ngona oso savango sigi ni sudu waka tawasi ngona ni voli ngona ni lasa liu na kai and waka itabita ki kanda tukina unui taka ninda na ngangaro ni tiko waka nuni vinaka tiko ya ni sevi ngana vano ni sema tiko me kina na kawi ni kua sa watongo i tolu na miniti me 5 na kaloko 7 na 5 na tini na miniti ke rona mai veital no tiko ya ni ke na duna we kanda kara tu sa tiko ngoa mai Palau turanga ni tavuki ke rosa veital no tiko sange ki la tiko ni turanga ni tavuki wasu tiko i susui vano balavu ka ke rona mai veital no tiko ya ni o tunu wandu matanga me ni tala no mai Palau na buku ni wawarau ni singi ni sudu, wakarai takatali tunga mo koe ni rutu sabi da toka ni toukei, karsa laki tiko mai Palau. Te vita lendua, o anenge nana maki tiko mai ni 7 na 5, e na tini na miniti. Na ngona mantanga ngona ve wakambula tikina ve kemdo na sema tiko mai, e na kawini kua na ve wanoe so, ni sema tiko mai kina, waka nuni vinaka tiko yani, waka mbimbi tiko ve sista, Serdo Lata, mbula vinaka, waka nuni vinaka tiko yani, vi kemdrau ena city lewe San Francisco, waka tala kina ve mareda la langa vesi, ke kemdo ke na sema tiko ngore mai Australia, mbula vinaka marama tau i rena tema, Sherry Vandinga, waka nuni vinaka tiko yani, waka tala kina ve Cheli Nua, mai Wambuta sema tiko mai Samoa, e nei kawini kua, senga tala ningula dhavi tiki no Niko, Salan Duan, nimbula vinaka, mbula vinaka nei tala, sarusa toka ilangi, waka nuni vinaka tiko ani, na kiomani waka kavi, e nei kawini kua, se vinga anavano ni sema tiko mai kina, ve kiomundo mai nandawa, mbula vinaka mele, waka nuni vinaka na vuku ni Vavavi, waka idhuri tiko e nei kawini kua, and the Radio Bula Duavata San Francisco sa 5 dono na kaloko. Ni Bula Vinaka. Time for the remix. Pull up this song, no?
Bula Duavata kavi elo mani takali lo mani masaliwa darunda usota esala darubeira ini mata komai boto kia uboli me vakai salena pininganga aumbu tu sebatakina nanongunga unisala me vakai salena osemasi esenga ile sumaina sibiara Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata vai. Kongan revi tu eke
Nanonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromo ve kemudo mai biti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau drendre na te tō beto seaki. Erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewaka sumburi ani na nomu yaya mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ene muna ngauna na lewu ni so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka ya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na tigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka ya loka tabio ke kena coleslaw surua chutney Kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo doon limono se o nga wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio mali Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot ka na kemu katalawo sing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata tiko mai. Sa sivitang ko na lima na tini kavana minitio ni sana rai tiko mai ngoryo ni sana rita tiko mai na nungu turanga weka te vita lendua. Sema sara tiko mai na yatu palau ene kavini kua. Waka vini vinaka tiko vekio mani turanga weka ni ngalala, ni ngalala te kikio mani mai na kavini kua ka rau ni ndor na mai vital no kina. Ni rongo diau tiko mbeka? Nimbula vinaka. Nimbula vinaka nungu weka. Ya anda sarabi kiro sabi right tu ngango kilanyo ni sana sarabi ko tale to kamingor ya sember tu ngani kira anda rongo di ko rawa o kilai senga talanga ni rongo di kanda tiko ya senga na lenga do manda na sere kiro se basa nga tale manda baka nuni benaka tiko ngani sivenga na bono ni sema tiko mekina sema tiko ngamai do na gona leka ngonda sana vital no tiko kina vata ke te vital lendua ka sema sara tiko mai na yatu palau na kavini kua. Bolo vinaka di Lady D, vaka nuni vinaka tiko andi vikim rau na city, vaka talanga kina vi Rosa Ratu, ke kimdo ke desar no sema tiko ngori, mai Santa Rosa. Bolo vinaka Niko Salanduandua, vengana bono ni sema tiko mai kina, na kavini kua, irena tema ni bolo vinaka. Serra da Lata, bolo vinaka sista. Tu eke, somo na watigu akavoro, ngalili poli ni koyabu mai, sambala bundina no uyalingo, dabu mekanga,
Yes, andi na Sara mai verto na Paradise Roots o ya, and na itala no arto mai baka mama sutiko moni lesu tale mai. Ya, salis tale mengo na nongu wekar to alistiko mai serto tiko mai palau e na gona sarngango, kani marau ni santange mai vese matirawa o marau tiko matanga o baka binaka tiko ni ngalala and singa levu ni kua sasinga wekem to sasinga lotu levu tu mai sanangori. Ngalo tu lebu. Nimbula vinaka nugueka, vinaka baka levu na vangalala te kikio mani mai o ke rea ke rau ni oni vakambula mandanga vira na sema tiko mai na kavini koa ke rau talangani oni vakamadala te kikio mani. Benar, sa bula pinaka una ni sa bula pinaka talangan to pakamuri tu na radio Bula Duavata. Natang ko nga te vitalen dua may tabugi kandabu au sa wala kaum bula tunga na pertuan nunggu turang na itamay viwan bautelio. Au basu sara ki susui kono balau mana tulau. Totoka. Au bakawat sara na vian totoka o fulang anak koro muene daki. Totoka. Vinaka, sa ni leiam pakivida, ni ngua litumbak gori do tiko mai palau e na buku ni daka se lako vangande. Binaka na maramanga na utim ang wala man na ronondo luro sa kandua na buku ni garabita daka. Daka juga na punong palau. Awang kay murima na bulo November ni ang pagkabata tsungaya. May bit po ni tunga na buku ni sinipuno raw ni bingkara yung palau. Iyo. Sinipuno raw. Sama ni kay mbiu taka meki na may biti mo wala may mo may bito kun to biu ba na buni kan na buni bingkara na punong palau. Gori na tambana ni bula na nasi se Juga tempat ni lawa. Sandina. Ini ka ni senga so tini panua rau ni ni vakamadala taka na dava na buna o ni tukuna kina ni senga ni panua rau.
Ni waka mai viti na bando tukun itu na waka banua. Ninda ngole mike tanta ka mere denji nike na labo na waka banua ntina. Irke na lawa mol mucho na lawa se na vi kokoda ke na ka waka banua. Sandina. Waka tu se roninda kani tu se berati ko waka levo. Iyo. Ngambul. Njina ni ta bang taka chukun na ila ni Amerika yo na nonra ibakarau ni bengkaran SMP. Sandina. Au ndaru vetal no tinga na kavini kuana no mni sawa kan deta kamai ni sana rau ni ndaru mai vetal no. Au mani bakarida sarate ko na bono Google sar palau Sange via baka matata ka talangani veke menina siama tiko mai engali tali tu nga baka Amerika. Robaka nga taka na ilawa ni Amerika. Gai mai kila tali tu nga na kavini kua ni ira mai palau. Randra lako nga mai Amerika senga ni rangandra na visa vati ko Antu beka na karo ni baka madala mai kina na dava na itala notu mai palau na kavini kua no gueka. Kaya nga na mo nalimungan mo siyang sutsar ni sa turba na ka na kambalits palau. Yan na mo pandaw tangay ni Vikan Darbarong at kumay na lewin ni nangon ni biti sa chup nga nangon bay palau may tubudag sa rabot ito. Masaki mamilebit sa nga bulu kabit todo. Aw siyang malamay na 21 se kitule chinvara na chunga. Basta lebit sa nga bulu kabit to rawili chukin nangone. Har may bultal chunga kaya nangone. Na tempat ng bula sa vida dugo chunga ng kasi ni buli. So sar may sar chukur to na tambanan ni labwi finance. Rawa-rawa na mindala ko may bitin dala ko ni Palau? Siyang niraroto ka na ngunsala ng unong na ko sanggay binanggo sanggay tandola o Papua New Guinea buka chumike New Guinea baka rumbe ka ng tonamata. Kena balang-balang may bitin dana buka baya i Papua New Guinea gela ko yani? Iya, may biti Australia, New Guinea sanggay ngwal sarmay. Saan din na? Kaya baka siyang ano murya na ngunsala o sa may biti ko na Hawaii, Guam Palau. Saan din na? Elasa ninda baka samataka ni kinto baka na yan na Pasifika to da Pasifika kedetiko ya na matali avion ni bakarita ti minguri na andre mantangana kena nonda sasanga ya ni Palau gay batali tu na bukan bala tambah kan isang nindo na direct flight baka nirto sembera tali to nga bakali lai se daban beka no maniray. Iyo, ngalamay nangon sa chukin ng matinpiliw, ngalamay nando ng bosike o nagunlaway luwe. Rangay kimgay kere ngoni kin na kera nindo na vitalo no bata ke namatin to Palau mento ni bola katok nga may beach Australia i Palau. Rangay kanalang ngona ni sinindo naka robi bolikin na seme iyo Palau bata ke namatin to beach ke me buka mento na ni bola kachitonga. Hindi na. Sandin. Yo ira na nangwalenia saralakan ni na buku sarangan ni daka se daban bek. Korto na ni saba karita ti bengo relevit sang bul kabitu ya daban dolurai na vacancies rida na vacancies may viti sarangay sa sangay ni kina. Iyo, may baka rito tambaran yung bula. Rito nga sa andong kay bita talchukay bichi sa rangay lakotsukman na ngon ni biti. Na nasi. O mambutan na chungo na may nakakakakita na chungo. Yo kelan dua talangan na kaya na via nakatoka kina ni sumiti ko na lawan ni Amerika US dollars Iyo. Entonces sanuguri.
Yo nangono mandangango na isaw ni yaya tumay palaw may na nunggu yato may na rosong kantua gosta rosong kantua sa taman ni viso sa tumusan Di na? sa we ro sar tungan na baka tunga may wich na mula sa tsu. Bata ni kake wike rawa kutsunga may sarandongo de. Di na gibani ndre na kena kauyani na kena yawa. Ken balambale ana sa ulibu sarva ka nga may hawa ye. Iyo kot. Ka nga may hawa indo tuko nito ya sambo sa ulibu na sa ni mbula i hawa imbale tango na nga ya levo na kai ko ngani na mainland. Yo ada manta sa no ni tuba niyo indo sali lai lewe bitu sanga bulu bakadada tikongori na senga ni sudu e dava ni indo songo Vata ni lewo na muni sota se sandu itu ngana daka sa senga na vengan divi me bakanda daka batu mai biti. Avena kana na leni ni to Fijian community kemba bini bina kabali buni dona maramana nondaruwe kama na buno baturang ora sama ini mamili tipo sele mamalani lalambalab bunway tipo na bon bule palau pemitur ki mami buat sakat tu na ngonibi tike malmai mami be bakarong buka ke ki mami download na biya kapi be barong buka ke kem sangka indo was tunga baka matentu bonua kumpuna berpasang kira topa ta kem sandung kay vingarabitip yan na babarong ni singsudu kimami naluto matambang nga kami ni barong buka balatan ni cukunan dindi matalut arto na oso cukun na eklesia na loman ni na singatambu watake na singamuniti kem nanggay ito cunga na ken baka singalebu kana batan ni singsudu ni wote na baka singalebu na singamuniti. Totoka. Wakadama na soni vale, ba uba kasama takatinggo na rent se rau na boli vale. Ike na boli vale na boli tiku baya enrendre tok. Enrendre sarna. Weekend na foreigners ni ndamwali mai. Sinra ni ndala katunga mai ndaboli. Saya mau mebakan bisnisman, mebakasada ka tuminggur me Amerika. Iyo. Nabakan bisnis ike mendua na nomo partner merlu. Gerani bandur bisnis. Gerani bandur bisnis. Sandina. Wata na kakana ngue ka tutu wata tunga na kakana takani tu me viti, kake de tungori. Iyo, ndalo na roro tabioka tuike, na ikan nunggu kasta naik nampak sabuno serangan nika so bina ika iyo sandina do baka na wasamani num do listali viti do ngande viti go se nunggu malamay ase tong ngango oi tali na kana ngande so lebo na bonto ni wangabuka na lako viti lisumai Panahon naman tangango ni Hawaii pa sa uli undon toka. Kombo we tauri tongo ko na route ay Mosby. Oi. May buka bayay Port Mosby, Australia, sangi lako viti. Kino bali na vetu to batangan na isaw di bonto ike i San Francisco na buka viti sana via to bata toka Iyo, sana vetu bata. Sabi nakavali nunggu wekan do talang beka na kau ni via wase mai ni via tal no taka mai vira na sepati ko mai via dar na ka vinikoa. Benar, kabe ba bina katungayan na bukuni kimamim dong bulong mo dito na ngoni ni viti sana mo itu na puno ni bingara indui na station ni bina ngor na radio Bula Duavata sa rolo mo tuyan ni ve tupe Wata ke Watson sa babi ni benar tu ni sa dira ni ulong ko en do baka na nanu kira baka lebu nonda dina au kala ni sona vital no bango era ni kuta to maya sona
Sono pagadi ngi weekenda. Na buku ni nando vitala noto. Sa ba ni binakatian na uno binang go palawan na buku ni bingarabi. Ikalungat sa katuko na bakarong sa katuko mai. Weekenda may nonda ninggay sara bakarong at tiko pamalo na buku ni vital no. Misalo lo masartuan ni bakalip. Ana kami singni kuah. Benaka valeu te vitalen dua se masarte ko mai na atu palau na kavini kua wa kavini benaka tiko na non vangalala teki ko mai ke ro rauni mai vembulango di tu ni Keda songa na itala noa me bakaninda kelatun ngonongo singa ni sudu wakatawase ka tali itu na bula ni sandu indu na banua enda sala ki tukina na buku ni vengaravi buku ni dakadaka na vangarambula ka rauni nda mai vese mati tiko kena nda mai vembulango di tiko kena na nonda Vata da radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kenda Vata tiko mai Savatongo ruasaga ka vitu na miniti me ono na kaloko me mamani ono anda na ronga saratiko ni kena na nonde wasininga ona ni lotu e ana norito bengaravi be bakarota ke talituk nga na New Methodist USA. Aura arai, pakai tangka.
Nanda viti, ke ngasini buli paulangereki, rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep, ke mundo e Amerika, tini karuana kaloko, ena singa lebuni baka romboka, ke mundo mai viti, ena Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa, ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka kandau drendrena na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Piturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba ni telefoni viwan bunga ono tolu vadima ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalai waka semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and loma ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bunga tale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Pidanga na itukutuku ya dharati kumai na nonda iwasininga ona ni rongo mai bali songo ene kavini koa matai ni tukutuku na visureti raramba tiko mai bereto na Fiji Indigenous Peoples Foundation sen FIPF Fiji Indigenous Peoples Foundation FIPF erto visureti tiko kenandua na kana wakasingelebu wakatalanga kena na kena wakaidurita na vinding-dingi ka merto nandingi takitiko kena orto na Leoni Committee merto nangai Kauti ani kena bakiro no dolu rusanga buluka ba ya na baka dur sartunga na baka ro yango na ke rusanga buluka tolu ni singa te ko butiko na songo en tinika ro na kaloko na singa lebu ya na baka dur tiko na ba ono saiba Murphy Avenue Sebastopol ba ono saiba Murphy Avenue Sebastopol sang ni dona kai so mikina ke ringa mo ningai we tukutuku ni takatunga yani ningai besureti tukani baka leo lebu Tukutuku katarapa visuriti raramba talitunga, mai berto na songa ni buli oti and Lelin Memorial School. Songa ni buli oti sen Losa USA rto visuriti tiko kina non rto Winter Ball and wakai durtiko and waka rawai talanga angone ke rusanga bulu katolu ni singa wakai durtiko and Elk Lodge Grand Ballroom ono baba ono Riverside Boulevard Sacramento te kabutiko na songo na lima na kaloka na kavi kan Kauti Keda sartiko ani wambolda kina tinka duase na tinka ruang beka na kaloko e nambongi levo. Dress code formal blue ken na itukutuku matai lalai rao nio ningai vitar tareani na taliboni 52 saiva ono vitu ni bosotiau 52 saiva vitu ono 22 viu tolu se viua 2 ono rua va walu tolu 5 vava se va rua 5 saiva walu 2 vitu saiva rua. Se o ni vina kata talangana tikite, ni vangar tikite tiko, raunio ninge betar tareani na namba ni taliboni tolu ya, biu talitungana tikin duango, ke baka ndrendre mo ni na numan na namba ni taliboni, ninge siko bayani na nonda to Vata ngau ni se matiku mai kinongori na radio Bula Duavata endo tambaki tiko yani kina na irongo mai bal ni songo. O tio tinga ni tukutuku ya dharati kumai bekianda na kavini kua, dua talitungana visiriti raramba, kena dona sasanga me baleta tiko na teke voni vuli back to school vera na ngone mai viti ngo verto mai mba vida tiko na matupu vale mai mba dona songo na Loloma Club erto mai sasanga takatiko na sasanga ni kumuni labo me rauni na laki veito koni tiko kina vera ngone vuli mai mba o ya na wakaidori tiko na cover barrel dona cover barrel and na wakarawai ni ka ono ni singa ni vula January mai na 5 na kaloko na kavi ke na 2 na kaloko na mataka 5 p.m. to 1 a.m. January na ka ono ni singa o ya na wakarawai ka na wakaidori tiko na Pacifica Island cover bar Rua Vava Vitu 5 Mission Boulevard
Pacifica Island Cover Bar 24475 Mission Boulevard, Hayward. Tolu sangabulu $9 na iduruduru, tini $9 na rotikari. Na boli takitali tunga kena na rotikari ya tini $9. Tuku mataila lai ningai Vitartarani kerto ena Loma Club senga nito na nampan talibon yung bituk mainggo ya senga na lenga ninga ngo lenga yani ena kina nonderto cover barrel kana vaka iduritiku na vaka rawaini ka ono ni singa ni bolo January mai na cover bar mai Haywood ena 5 na kaloko ena kavi kina 2 na kaloko na mataka ena bongi levu ya vidanga ni tukutuku ya dharatiku mai mai lewana tukani na nonde wasi ninga ona ni rongo mai val ni songo sema ni sasanga dhawan do sasanga tiko kena na nomundo i songo ni buli oti sena songo ni tikina ya sana sena koro sena nomundo matangali kilani tu na beka so enda sasanga takatu goendo na ngoni sala roni na bebu kitu kena na radio Bula Duavata kena nomundo sasanga mai kadeva ki wali tiko yani senga ni dona ka en saumi tiko kena ni wako tanga mai na messenger na radio Bula Duavata se rautelngani ni wako tame biau una buninda kua se veitale mata kimbau. Sabotongo i tini kandona miniti me ono na kaloko, ena ka bebe naka ni vuke lulu endendai ne karusanga vuli singa, ni vulo December, wa kaduni ve naka tiko yani, en vuku ni veto se aki tiko, singa ni sudu ke na tawase ni ambaki, and wakana mata tiko kinongo, ngona tiko ni vula ngunu vula kana tali tiko nga, besure tiko kani na radio Bula Duavata, sema tiko nga mai, ena nonta ngona vata na vea kavi, mai na tolu kino vitu na kaloko.
sisi sa mode ke muy da buna no muy ngole ngole tau bakabuna non rando de sobe re randau bakote sa mode le sisi sa mode nambalui sisi e ruin ravia reu da bubakan reu ni bua ni kabika Lindau kala tuna singa sisi ngori ke muy da mundina sa modele sisi sa mode le sisi sa mode ke muy da buna no muy ole ole tau bakabuna non rando de sobe y re randau bakote sa mode le sisi sa mode Na radio Bula Duavata to toka nei tavi se roe ama ve saki o sambuli doko mai ve vakamaro takitukani ve kianda na kapi venaka ni vuke lulu and dai karusang vuli singa ni vulo December wakadava tiko na vaka rau ke na singa ni sudu ke na vakatawase no itaka ni sa toso venaka tiko ko nga da turi kenda nga vakamalua ka kusuti na loma ododa ke la ni ve kenda tona marama então re tokai baleta ni tondo venakata me tau doko na vikai so e tau vaka rau kina ni berni tonga e vai ni na singa ni sudu se berni rangai e mai na matapu vale se wirna vi tokani se wirna na weka koea o sa io matanga wakatekia o sa sangati ko matanga mi waka na numi o tiko mi o tori o matanga wa malua ngona in dondonu menda wakila kina na nona wakadhengu se ni dondonu menda loma o da kina io ke latalanga ni levu na songo e levu e rando waka do songo tiko en ngona wangona singa ni sudu ke na wakata wase na vulango na bula December waka mendo levu talanga e waka do songo kina o eu senga ni ndo tora rau tiko se dava sarmande randingi ta kina na December mera andou ngai waka do songo kina bale tambaka ni gona ngona e rasireki kina na vuli, se ndangai rau mbeka me so me radhengu mai na dhaka rator mai na nonra ngande, se rau ni ndangai sota kina waka matapu vale. Ndua talanga o ia mada sawa tiki to vital no tiku na nongo toka ninguém tuku no koe. Ortongo mai vale ndua tale na waka mi ndua tale na weka, so tale na wekandra tau era na dua saratiunga na waka mau na waka e dure saratiunga e na singa ni sudu. Koea, ia vatungo nea da tamata watanga da ndi mona se da ndi korni vuli ndo na i voso ia. Levo na vei tose aki, ra tukuna tiko na kenandau ni weekend to manda na vanua livungo California na ngona vinaka ni vei tose aki e na vida na wakambimbi tiko na madhango ke na madhao mai ongo ke waka menda lako ani menda livoli se nda via sasanga tiko na dona vanua wakambimbi ke waka e tau nreiva tiko mona
sa sanga taka ke kai ko senga ni ubi andambi tiko na traffic o so ni sala daka taki ko me sembera na tinikandua na kalako na mataka me sauti na no movidi diaki se waraka me sauti sarna vitu en mbongi ngai vila ko aki ani na nomu lako na stoa se davanga via vi didia ki taka baleta ni na mai na tinikandua na kalako na mataka kina vitu na kalako na kabira tukuna kina ni it's the worst time to drive, worst time to travel. Mai na tinikandu e na mataka ki na vitu na kaloko e na kabi. Ana loma ni runa madhango, ngai vai ani tautali tuvango na uda, senda wake la tiko na nraki susua. Tuko ni tiko bekenda tau i sanango, e na mbata tiko, to wake la tiko me na pida na singango na uda, leu ni uda. Ni mataka tala ngato na via wake la na uda, i o tia ni a sanangai tona wake la tia ni na mbata. Singa ni sudu, e ratuko na tiko na ndau ni nraki, ni tona wake la tiko na mbata e na singa ni sudu ngo. Ia, e na tiko ngai na vi tose aki se na nrebo apu ki tiko, mai na tinikandu na kaloka na mataka ki na vitu na kaloka na kabi, ana ngono vinaka ni vitu seki, senga, ni waso tiao. Senga ni ngono vinaka mo na nreba kina, se mo na vididhi aki kino ya, mai na tinikandu na mataka ki na vitu na kaloka na kabi. Worst time to drive, maleta ni na levu na traffic, levu na oso sarvaka levu na ngoni sala. Ia, ngai la savio ni uva rongo da tiko mai wakamuri tiko mai nei tukutuku, vekenda tau ia sanango, vekenda i Amerika, ngai tiko ni tiko ni sarvakan de taka mai ngo ira na vi kambani ni insurance so ngo na insurance ni motokai sarvakan de taka ira ni o ira na ndaun reva taka na motoka e ruango na Tesla watake na Ram Tesla watake na Ram o ira era the worst drivers. Yang na kai tukuni. They are the worst drivers mbaleta ni rabakatoto watataka na lebu ni dhonga e ado. E lebu be ira na dhonga tiko ngo, o ira karanrewa taka tiko na Tesla, wakatanga kino ira na nrewa taka tiko na lori ngo na Ram, Tesla watake na Ram. Ia, dongana kaya, o nanuma e lasa via ni wakarongo da tiko, o tia, sange tukuni taliti ngā mai, wiki mani na voli Toyota, na motoka na Toyota ngoe waka tiko kina na RAV4, waka talanga kina na Camry, watake na sotali tiko na model ni Toyota, ni recall, tukuni tiko ni dua na lenga, sange kunei ni dua tiko na lenga, e na motoka o ia mai na yambaki rona undolu ruasanga bulu ka ndua, ke na rona undolu ruasanga bulu ka tolu. Koea, kuni kani kurambui ke wakai ko vuliana nomo motoka, ka na yambaki o ia adhaka na motoka, se ambuli na motoka na Toyota, ko ngau waka samataka rau tingoro na motoka na Camry watke na RAV4, na model o ia, e na yambaki ka ambuli mai na yambaki ronondolu rosanga bulu ka ndua ki na ronondolu rosanga bulu ka tolu. Tukuni ni vida wata na milioni na motoka ngo na Toyota, e tukuni mera wakasoka i lista lea ni baleta ni ndua tiko kina na ndua na kena ngadangade a senga ni tau dhoko se rawa ni na wakawu kama ke wakai dhonga e na rauni na kama na totol na kena kama ia, kuni kani kurambui ke wakao ni avoli motoka, ni avoli Toyota, make na model o ia ke na yambaki na ronondolu rosanga bulu kandua ke na ronondolu rosanga bulu katolu kuni kani kurambui ni na tukuni ani mona wakasuka tala na motoka ia ni wakasuka ia se na recall e na gai so nangona e na visu somita ki mai na motoka se na solitali mai na nomo i lavo. Ia, so ngana kamenda na wewa kana numitunga kena e nangona oso songo ni lewu tiko na veto se aki, lewu na vela koe aki, na wangabuka, ia lewu sara tiko na vewu koe aki bera tiko, flight delays, so na kamenda na yanra tiko kina, ka binaka na ngonongo, na kaenda kalungata tiko kina, ni na wangabuka kede, e sa tiko na nondra app, ka rani korida tiko kina, so na ngona, sa langa mai na text, ni your flight has been delayed, bera niko lako ai ni na airport, ne o Livondo, e na binaka mo na rida tiko, ke wakamtanga e sengi lako ai ni dona text, so rida mantanga na nomu app, me korida in dona sena email, en dona
tukutuku mai verto na kambani na wangabuka ona bonto kina, e lako e ani se senga me ka koni ko li oda tuna wawae, de li va lusingo na tu irarani wangabuka. Sa sivatangona ono e na 5 miniti e na radio Bula Duavata ona veva kambula tiko e ani, e na sere kataravongo ve Niko salanduandua, nimbula venaka Niko, wakanuni venaka tiko ani vikimani, se venga na vanoni sema tiko me kina, e na kavini kua, wakatala kina ve Rosa Ratu, ke kiamdo ke de sara na sema tiko ngori, mai Santa Rosa. Wakanuni venaka tiko ani, na vuku ni venga ravi tiko e na kavingo, vuku talangani waka rau tiko kina singini sudu, bula venaka di Lady D, ke kiamdo ke de sara na sema tiko ngori, mai na City Lewe San Francisco. Wakambimbi tali tiko ngā ve latilata, na wangaliva bula venaka nei, waka Merry Christmas tu matangani vikimun rau wakatalanga kina ve Lex Maleau, ni bula venaka, ni sema tiko mbeka mai ve Lex, so ni taka ni bula venaka tiko, wakatalanga kina ve Adhura Seru Kasari, venaka wakalivu na sema tiko mai wele kutu, e na kavini kua wadha watunan raki mai wele kutu, wambutare via rungu tu mbeka ngoa, lako watatu kena tunu makatunan raki, kata endasa, dana numa venaka tunda kila venaka tunan raki mai viti na ngonongo, Sivatonga na ono na miniti na radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti kanta Vata tiko mai, da rongada manda nei talano ni sokodiri, me wakairo mai talano taka tiko ani nan dewala ke na sau. No minito kani ono vuninda kua, ni bula venaka.
mosita. Ruang
Dendran beka nangola ni kibalnilo te buku ni oso pakadadaka. Sen drakendrakita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikataw teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda biti, ke ngasini buli paulangereki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulebu, veike mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singalebu ni baka romboka, veike mundo mai viti. Ena Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata. So enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua tatni Gelago pata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giri nga kina bitu sa ibo bitu tolo dio tolo do limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ena Radio Bula Duavata sa sivitong kono ono en tinika dio na miniti ena be mamani ono da sana siya masartu kanikina kirto na New Methodist USA ena buko ni nonreto programo kandorungo ditiko ena be kabini bukilulu oya mena be mamani ono kina vitu na kaloko wambutan da sasaraba ke ditiko ndorungo da ke ditiko na nonreto sana maro ta ke tiko na nonreto matabu bali na leu tinika rua Kartou sa waksukai na noa solitiko berto na presidential pardon may na norto waka sukai may na walni bebe sue waka dona ka na nungu waka sama takatiko na norto di matabu bali uira na ngone na maku sombeka na ngone sa tuibal ni bebe su na tamandra rangai sudumbeka se soera sangai uira na makumbunra dona signi sudu Vinaka sing ni sudu tali vira na sing ni sudu go berto na lewiti ni karua ko na numa me wili ko tumandangani na evan reto be ke ni na senga tiko ni se rongoda se ni sanguile va bambeka o na tini karua go me wili ko mandangani alesi na lave Josefanata Mr. Kalio Varasaka ni wasoti au rasaku Kalio Varasaku Kamlesh Kumar Lole Bula Duavata, ne mani vale ni sana pita toko ni roi, rotu noke taki vekata, Mr. Rubeni Wasayado, Samuel Rongoivalu,
Mr. Timothy sila tolu kei vai one tengo. Rawan inda rita e alo takatuna marau e na signi sudu kei na tawase ni ambaki ongonde sana vina numitika na masu kei na so talembeka e rasitiko ngana we kanra e na vipal ni vivi suiso mai na nonda vanua. Waka nui ni vinaka tiko e ani e na kawini kua se vinga na vanua ni se amatiko mai kina ndui tiko na nonda e vanua e so ni venga ravi ia sa waka nui ni tiko ani na Radio Bula Duavata ni marau takitiko na mama na waka rau ke na singa ni sudu ke na tawase ni ambaki. From Fiji to the world. Mama rauna ya longu ni uraidha au bakasaraba isele ya undiva Lutikivi kose nimbua menungu teki isele ya unruka Sirobi ya umanda isele se nimbua Bebaka yuku uku takibakandua Serrauni matamu Bakarara mataki au Isale nongu seni kau Nongu seni mbua Au bia tikiba Nongu yukuku Oia wandina Dina kimui rai si romanda mai mai nongu si robi au manda isale senimbua no bakai uku takibakandua serrauni matamu bakarara mataki au isale nongu senikau nongu senimbua au bia tikiba Wandina Nongu senimua Au bia tikiba Nongu yukuku Oia wandina Sesenimua Au bia tikiba Nongu yukuku Oia wandina Nongu senibua Au bia tikiba Nongu yukuku Oia wandina
Te toka nei tawi sero e ama e ve ana sandavui ana Radio Bula Duavata sa mai ve mamando no kino gono ono. Au sana mai dava tali tunga i kenda sana se ama sareani ken non te wasininga ona ka dandau nana makikina ve kavini vuke lulu e ana non tu ben karavitiko na New Methodist USA. Da sana se ama sartuka ni kinongo i au sana mai tatau tiko no muni toka ningo uno wuni da koa. Venaka wakalevu na se ama tiko mai nei kavini koa na da weto ko ni tiko mai kena non de wasininga na Vata na Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti kanta wata tiko mai. Kere te ngā ninge wa se toka ani na non da wata wata dana gai me virongo din domo tali tiko e nei kavini mataka ni taka ni na tosa venaka tiko na vingaravi maroi tiko na mbula me adawana ngauna dana gai virongo din domo tali tiko kina ni te wakadengo toko manda. Same thing until that day comes. So maybe some people can save a few dollars or can save a few hundreds or can save, they're saving that they've worked so hard for the year and be wise in their usage. Because you will need to make sure that whatever you're saving, Fellowship USA and a Radio it's enjoyed by the Duavata people San you love. Francisco Goes back to your value. If you value your family, make sure your family, they enjoy the value of your saving for the year or what you have gone out to invest in for this December celebration. Your family has to be the taker of that because you value them and you love them. And not only then, it includes you as part of that equation. And don't allow whatever that you have saved, all those funds, all those money, everything that you have sacrificed to save up for the year and for other people just to come and enjoy it and go and move on with their lives. And they already have establishment and things of their lives, but only the spur of the moment, only for that moment, only for that day, only for this season. Then they will become part of your life. And then they take away everything and anything that you have saved, and then you're left with nothing. If you spend your saving on the valuable things or people with value around you or people who close to you, then you can always say in your heart that it's well spent, because I feel that way. If I spend thousands on my children or my grandchildren by paying for their airfares to travel with me, if I spend thousands for them to travel with me or to go for a cruise or
I take my family with me. I never look at the value. I don't look at the value of money that I use. I look at the value of my children, and I look at the value of my grandchildren. They're so valuable, and they mean a lot to my life. They are my life. So when I'm spending that money, I don't question it. I don't think twice about it, because I know I'm spending it on the people that means a lot to me. They are my life. They are my family. And I feel that way. And I would like to bring that thought to you. Whatever that you're spending, you will only spend it on the people that are valuable to you, people that brings value to your life, and that goes for your family. And if you don't have any value for your family, then you're spending it the way you want to spend it. If you emphasize more value to your friends or more value to everybody else around apart from your family, then it automatically shows on your bonding with your family, like your family is not valuable to you. So maybe this is a moment, or this is a time, or 2023 becomes the year for you to relook, review, and reprioritize your life, because whatever that you value here, that's where your money goes. So your budget for 2023 December really depends on your value. If you value your party and you value your outgoing lifestyle, whatever that you value here, that's where your money is going to go. If you value your investment, value in clearing your mortgage, if you value that you're going to embark onto 2024 with other things for you to achieve, then that's where your money is going to go. So it really depends on you. It doesn't mean that anybody will come and tell you what to do, but it's you that has to make the decision from within you. So maybe other years you begin to do whatever you want to do. Maybe for this year you take a moment and listen to advices through this family table talk, or maybe counsel from elders or those who are older than you, or from the church that you belong to, or even in the social gathering that you belong to. Try and listen to some advices that can bring more maturity, and not only that, and more achievement and wisdom and values to life than the normal. I mean, gone are the days that you keep on partying until you drop dead. Gone are the days that you continuously do those silly things. When you look at your age and you consider your family, consider your children, and even your children, they are looking at parents live this kind of lifestyle that that used to be there in the never. And I believe in these days there shouldn't be any of those things that are happening. But natamat sando dono me matua, natamat sando dono me wakayalo, natamat sando dono me dakava na ito e kili kaya kena kamera redeti ko na luviandra. Merako to talaga men, meraka ko ni raweli tunga na baka maruta ka tunga na non rambula, meraka baka maruta ka na non ramata bubali. And I believe this is the moment, this is the time. It has changed a lot for Fiji. Before we used to hear a lot of rowdy drunkards on the road screaming their head off, or swearing at every Tom, Dick, and Harry on the street. And now that it's really toned down. It is really, a change from what it was. If it happens, maybe not as what it used to be before, but prayerfully, that can stop, or that can, that man that is screaming his head off or swearing at somebody, he's a father to some children, and he's a husband to a beautiful woman. Or that woman who's actually doing the same thing, she's a beautiful wife to a handsome guy out there, and she's a wonderful mother to some of the children. So sometimes the season or this kind of thing sort of, bring a bad omen or a bad karma to your life that is not worth, because when you look back at it, the damage it brings, it damages the very thing that you love. According to stats, it's increasing. Yeah. Even though we don't see the rowdy, the partying, but the result of divorce and unwanted pregnancy, HIV increase, it's on the rise at the moment. So things are happening just because of our wrong priorities. It goes back to what you said, the wrong priorities. The family values, we are sharing something that can improve in some way or the other, especially the values, human value, and the family values. And at the moment, there maybe the shift in the song and occasion is different now, but the result continue to skyrocketing, continue to increase. That means the value of human beings becomes reducing all the time. People are value their how do I look to the world, how the things that I achieve, like more on a public stage. People are not focusing on the private stage, their life, their relationship, our relationship, our children,
what is the bet and what is the lifestyle that we are handing to Yeah. our children. All those things become a reduction. It's more on we look nice into the world, we look nice in the social media. And that's why the value of being together, the unique of family bonding is no longer there. Is no longer there. Yeah, And that's why we're having a big problem with rebellious children, because most of the children, they are come from a home that maybe only one parent. Or absent father and absent mother. mother, and that's why a lot of young people are on the Yeah. street at the moment. I remember when I came to a parents interview one time, and the teacher was saying, before it can be only 1/3 or less than 1/3 the children in a class that comes from broken family, but nowadays it's even more students are coming from broken families. And imagine the emptiness, the love, the missing of love that they need. It's no longer there. So it's a value that we really need to work on, our values, which priority that we place number one in our life, because our priority then will make us work towards it. Whatever is happening in our lifestyle, that is what we prioritize the most. Yeah, be wise with your spending, be wise with everything that you do. Your timing. It takes me to the credit card. I want to talk about the credit card. You know, the banks here in Fiji, now they have debit cards, which means, and I know all over the world you have debit cards as well, which means like in Fiji, if I take my BSP debit card, whatever money that I have with my account in Fiji, in BSP, I can also use the same. And that goes for any other bank that I belong to. And for Fiji, for those of you that are travelers that usually leave Fiji shores, I think we have the limit of $5,000 Fijian per month that you can spend outside Fiji or as and when you travel. And these are some of the travel tips that we can talk about today as we round up the program. And even when you're traveling, as you reach immigration, a few questions asked that has helped us to change the way they do things, because it's not written anywhere. But as and when you come to immigration, they will be asking you how much Fijian cash do you have with you. And before you say, okay, I have about 300, I have about 400. And I never used to ask what is the limit. But later on, then I find out that you can only take a limit of $500 Fijian cash outside Fiji, which means you can only travel with $500 Fijian in cash out. So to the countries that you're traveling to, then you're supposed to change whatever other money that you have to the currency of the country that you're traveling to. If you're traveling to New Zealand, it has to be New Zealand dollars, or Australian dollars, or American dollars, or whichever country that you're traveling to. Then you can either change that money with your bank or with Western Union, MoneyGram, and any other agency that you can find here in Fiji. These are the travel. And also, as and when you arrive into the country, it says in the immigration declaration form, as you leave, that you are being asked whether you're taking more than 10,000. And also when you arrive into any country in the world, it will also ask you whether you have 10,000 or more of the currency that you will need to declare. And also if you need to change your money, you can change your money 10,000 less with your passport and your ticket to any agency or to the bank when you change your money, which means you can still travel with thousands, but it has to be $10,000 or less. And it has to be declared, because when you take your passport, that's written at the back of your passport. When you go through immigration, they will also cite the same on your departing immigration and your arrival immigration on the funding that you're taking with you. And that is for travel. I'm just rounding up a few travel tips in case you are planning to travel or you've traveled and you haven't traveled before. Those are the finances when it comes to travel, and the debit cards that you can take with you. For BSP, you can open, like your existing account, you can ask them to give you a BSP debit, Visa debit, which means whatever account you have an access, a card
that you can use in Fiji, and also you can have on the same account a Visa debit. You can use it anywhere in the world. And the same goes for ANZ as well. For ANZ, also have an ANZ debit card that you can also use that anywhere in the world as you travel. And for these two banks that I usually use, you will need to advise them that you are traveling, which means either a Viber or email. Email is good because it's more authentic. Send them an email to say, I will be traveling to this country for these dates, and I will be using my card. So they are aware when they see the activities of your card in any of the country, they are already aware that you are actually there, other than another person taking your card and using the card on your behalf. So they are aware that you are actually there using the card yourself. So you will need to advise the bank on email, or go and visit them and tell them that you're taking your card with you and you are using it with them and the dates. So as soon as you arrive, they know that you're back in the country on those usage. Sometimes if you take the card without advising them, I did that when I traveled to Romania. I forget to tell them that I was going to go from England to Romania. When I tried to use my card in Romania, it didn't go through. But even though I knew that I have my money in my card, but it didn't go through, it kept on declining. Then when I told me, oh, you didn't tell us that you were in Romania. So you need to advise them the country that you're going to go to and the country that you're going to be using your card with, and also keep them advised, and they will let you know. And sometimes it declines on the usage or 2 or 3 times in a day indirectly. It's trying to tell you there is a maximum that you can use in a day. And those are the little things that you can be aware of if you are taking those debit cards with you. For me, I find debit cards safe, even though it incurs a charge of a commission or a percentage fees. It comes with the fees, but I'm still good with those fees. I remember in my early days of work, I used to have credit cards, and the credit card goes to different levels. The levels that you bank with, where your salary goes, and they give you credit cards to that level. I was with Westpac as well as ANZ, but I think I got my credit card with Westpac. And they give you according to the levels. And you know what credit card is, eh? Credit card is the money that you don't have. Always remember, whenever you look at the credit card, be reminded it's the money you don't have. The money you don't have. Because when you think of the money you don't have, for me, I think that way, the money I don't have to help me not to spend. Because it reminds me I don't have this money. So indirectly speaking, I cannot spend this money. It's the money I don't have. But credit card, it's very tempting and very easy to kill it. Very easy. I remember in those years, and I know my friends can vouch for this. Nearly every weekend we're catching the flights to go. We'll catch the evening flight to Melbourne or the evening flight to LA, and then we come back on a Monday or Tuesday morning. Just going to shop. Go and stay with the crew in their hotels and the shop. And that credit card, boy, it does its job. It has its gain. And because it's the money you don't have. And then you come back and you face with your payments. You have a payment plan for a credit card. You get, your billings come. And then you know how to work around it. And there's quite a few of us who always do that. I'm sharing from my experience because you can be doing the same now. And like if you want to use your credit card again, then I will put in a payment. Like if I want to use, my credit card was on a 5,000 limit. If I want to use another 2,000, I'll put in a payment of 2,000 because I'm traveling and I want to use that 2,000. So you play around with your credit card that way. But on the other hand, you're always owing because it's the money that you don't have. Yeah. It's never your money from the beginning. And that's how it goes. I've reached a point in my life that I say to myself, no, I cannot continue to do this. I believe as I get matured, not only matured, I begin to value my savings. I do a lot of savings because I grew up saving. I grew up in a very staunch teaching on savings and things that you can do. And somehow, even though I was spending, there's always that thought lingering at the back of my mind, this is not you, you cannot be doing this thing, you better stop. And come the moment I said to myself, no, I will stop doing this thing. So I save up my own money to spend. I go
for debit to be my resource, which means if I reach my limit, that's it. If I don't have it, that's it. That's my money. It's the only money that I can spend. And I cut the credit card, and I stopped having the credit card. I pay off all those credit cards. And I think that was way back in 2002 or 2003. I clear all my credit cards, and I begin to live on with my debit cards and the cash that I have on me. And it has taken me from that time until now. I don't owe anybody any money. I don't go running to the money lender. I save my own money, and I'm still saving for my children and my grandchildren to take them for vacation. Things that I used to achieve before, considering having access to a good pay and credit cards, I still enjoy that life now without having all those things on me. And I believe I've heard a little bit from New Zealand as I fellowship with a few people out there, and also in Australia and America. A lot of your living is on, even though if you want to go on debit solely, you need to be on credit, on a credit card, because your credit rating is based on the usage of your credit card. And it goes for Europe as well. So they encourage credit. They encourage credit. They encourage you to get a credit card. Not a debit. And not a debit. And most places that you want to go and pay for in your debit card, they say, no, we don't take debit. We only take a credit card. And because they want you to need now. And with your credit rating, it helps. When you come again, or when you want to take a loan, or when you want to buy a house or buy a car, they check your credit rating. And that is why it's very important on the usage of your credit card that you're holding in your hand. It's so nice to flash over the counter and tap on the Wi-Fi FPOS. It's very easy to use, but we can easily get carried away. Sometimes we get the value of our credit card of $2,000. On the very first day, we go and spend the $2,000 straight out because it's the money that we don't have. It's quite hard to control, but you need to find the control. And also on the credit rating, they will monitor the way that you use your card. If you use your card and you pay that back back to your credit card, then it shows a very good value for your credit rating, very good rating, because you manage your credit well. And one that I begin to do before I actually take out my credit card was, as I use my credit card, I will, like some places that I cannot use my debit, and I use the credit card, I'll take the money, I will transfer the money from my debit card and put it back to my credit card. It's like, I treat that credit card not like a credit card, I treat it like a debit card, which means I use money. And the money that I budget to be used for that certain things, I will continue to use, and if they don't take debit card, I will channel this money through the credit card, putting payments into that credit card and using the credit card. Once you you control that, once you have your mind around that kind of usage, then you're in a very best place for credit rating, which means you're not using your credit card by doing credits. You're using your credit card for the activities that is activity that is happening within your card, but it's a good rating because you're putting money back in. And whatever that you're using out, you're putting it in. If you use it for your fuel, for $100 fuel, don't wait for the end of the month a payment statement to tell you what to pay. As long as you use $100 for your fuel, you put back the $100 fuel in there. Because you plan your life, you manage your life within the money that you're earning. So live your life within your means, within the money that you're earning. When you live within your means, no matter what the credit card you have on the side, the means that you have in here, put back that money into that credit card, even though you use the credit card for your purchase. You use the credit card for your purchase and you channel the finances back to your credit card exactly as the finances that you use out. And I would like to talk more about these finances coming next Saturday, because this is the season for it, that you just exhaust all the cards, exhaust your credit, exhaust your debit, just for the season. And sometimes it's not worth it because money you can save, and that money it's well spent, and that money it's well used, and that money also can help with your credit rating. Most of the time, these be careful with your finance transaction, because this is the time the scammers too, they will watch
your account. They can hack into your account. There are a lot of people that they are crying over somebody going into their account and take away. You have to be careful for those travelers that sometimes you buy tickets online. You have to be careful that somebody can just message you knowing that you are traveling here, that you will buy your ticket, and they can use that occasion. You just have to be very careful at this time. It's actually sharing, because we had a couple that travel all the way from Europe. They joined us in Winnipeg. They purchased their tickets online, and they receive a phone call. That's exactly what he's sharing today. And they got scammed of £1,500. And they lost that money through that phone call for somebody accessing their tickets that was purchased online. But they reported it, and they were just blessed. And God was faithful that they managed to get their money back. And according to them, as they were coming into Winnipeg, that money managed to come back because they reported it to the bank, and they reported it to the agency where they purchased a few things from. And goes back to what he's sharing with us today. There are scammers out there. There are people that are always asking you questions. They look so real, but they're not real. Check the email that comes through your email box. Check the messages that come through your phone. Just be vigilant with these little things, because when you're not, it can cost you a lot. Because we are in the time of spending. This is a time of spending. So these the activities of scammers, they will rise. And I believe the police a month ago, they were warning us, those that are going out shopping, that we must check again and check your wallet. For those of you that go to the busy streets of Suva and Lautoka, be careful of your bags that are not open all the time. That there are people that they are looking for openings like this. And Family Table Talk, we want to assist you and help you. To remind you. And to remind you on your everyday life. Including you're going out shopping. Sometimes be careful that there will be a shop that will say sale or whatever. But if you check the price, the promotion can be good, the advertisement can be good, but the price is still the same. And when you look at the goods, make sure the expiry dates, and if they are raw meat, be careful. You have to check time and time again. We are into a time of festive, and there can be people out there, they are looking for opportunity to grab the few extra dollars here and there. Make sure you are not in the receiving end, because you are vigilant in whatever you do. Your cars to be locked. When you leave your home, make sure your home to be locked, and make sure all the gas, the cylinders to be all off. Because there are people that they lost everything just because of the accident that they have. So this is a time to be vigilant in all your areas. And for those of us that we are believers, we know God, also this is a time to be vigilant, because the world out there is also wanting to grab you. And all the saving physically, all the money that you save along in 2023, can we just go into vapor in just a split of a second. So be careful of when you enjoy life, when you go out there to your relatives, your friends. Also, be careful of the friends that you mingle with. You must know them, you must trust them. It all depends on the value that you have. Well, we're coming towards the end of the week for most of us that have children and grandchildren going to school. Some schools are having prom nights, and some schools are having their prize giving and also their annual concerts. And there's a lot of happenings in school. Just be careful. Be part of your children's last moments. And some of them are leaving school for year 13. That's what I'm experiencing. And some, it's just one of those moments that happen every year, still having your children coming back to school the next year. So whatever it is, continue to be part of your children's life, and also to be part of what they're doing in school. And come next year, if you're not really active,
in your school for this 2023, try and be more active in 2024. At least bring a salsa broom or bring a mop into their classroom or just a doormat into their classroom to be part of whatever's happening in school. And also a moment for us to say thank you to the teachers who have taught our children throughout the year. Thank you to all the teachers, whether in primary or secondary, as well as kindergarten schools. We take this time to thank all our teachers that have really worked tirelessly and to look after our children and also to help them gain the knowledge in 2023. A big vinaka bakalevu to all the head of schools and all the committees and the PTAs and every organization, every element that have helped the school achieve its purpose and also achieve individually in every student that have come in. All the boarding schools for the bursars and the people that have cooked for them. Thank you for this moment. And I would like to thank everybody else. So for the parents that are listening today, find the time to thank teachers of your children. And if you don't have any PTIs happening before they leave school, send them a message or have a moment to tell them, thank you for teaching my children, or thank you for teaching my son, or thank you for teaching my daughter. Thank you for being part of my family. Yeah. And then it becomes a holistic thing. It becomes your family. Because throughout the year, there were the other, adults that has a lot of interaction with your children over the year. Yeah. So make that time and take the moment to send them a note to say thank you. I have to think of all the teachers that teach my children for this, my grandchildren for this year. Their subject teachers and their form teachers. The little notes that I can write to them to thank them for helping my grandchildren become who they are come the end of 2023. For that, I am so grateful. And you come to the end. We invite all the youth out there. If you have nothing to do at the end of December, remember at the Dome, the Youth Symposium from the 29th to the 4th of January. So if you interested, I believe there's a lot of promo and ad coming on the television. So everyone is invited. Come and enjoy about 2,000 youth that will get together at the Dome in Suva. Yeah, we're looking forward to have you. It's going to be exciting. Excursions, training, all things. You will love worship and sports, praising. Indoor, outdoor, a lot of things happening at the same time. You will enjoy it because you will enjoy it with droves of children from all over Fiji. We even have a team coming in from Australia, so it's going to be fun. Join us. So from here in Turek in Suva, family table talk every Saturday, 7:30. Nongu Vanua. May you have a blessed a weekend. New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bula Duavata San Francisco. A family Kauti, Keda, Vata.